Scene. Camera. ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ആരുടെ കിട്ടിയേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇങ്ങോട്ട് പോവാനെ, എൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും പോയി നിൽക്കല്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Milan against Milan. This is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Moile, Red and black wherever you David, turn. The San Siro is Tura, busting. Certainly up for this one. Varesi, Maldi, Just joining us, we are already on the way. David, It's hard to overlook the presence of Tony Biscuits. Adams at the back here, Peter. Yeah, well, he's no. dominant, isn't he, and uncompromising and courageous. Those are the sorts of words you always apply to him. Yeah, and his reading of the game means he was always a step ahead of the David. opposition. He's surprisingly quick too, you know. Rafe. It will be a massive challenge to get the better of him. Veila CF. Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Neither of these two want to come off second best. That's a promising run he's making on the right. Okay, Platini, Rafe, And here's Cruyff. David, Davids. Numi. Big header. And it's come back out to him. എന്തെന്നാടാ Not the most convincing of passes. And that pass isn't the best. And it's Cruyff. And he's made sure Cruyff that's not on getting through. That pass has been well intercepted. ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന പാസ്സൊക്കെ എടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുക. That's a little off target. Oh, good read. That was well played, well stopped. Maldini, Still goalless at the moment. Maldini. And he's picked it up out wide. Okay, Davids. Davids. What is ഇതാടാ AC മിലാൻ്റെ റാങ്ക് പുഷ്. He's going to be disappointed with that. AC മിലാൻ്റെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല. Milan look happy to sit back for the moment. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാം. Screams counter attack, but it's a long Wasihi bro, welcome to my stream. They win it back. They're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Davids, okay. Milan looking to pass Rafe. their way through. Cruyff. ഏതാടാ ഗോൾ കീപ്പറടാ That's what you call inspired മരണ goalkeeping. സേവടോ. Cruyff actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Milan with the corner. There first. വസി ബ്രോ ഇരിക്കാനാണ് നീ. Plays in a cross. That was well seen too. Good clearance. ഇട്ടെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലതും കിട്ടുമോ ഇത് കളിച്ചാൽ നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് കിട്ടിയാലോ അഥവാ ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ. Nice try, but he wasn't buying it. Cruyff. Look at the space here. Tries a ഒലക്ക shot. കയറി. അഥവാ ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ. Calm, ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കാനുണ്ട്.
കിട്ടാനില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ കളിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടടാ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ മുന്നിലൊരു ടോപ്പ് 100 കയറണം നമുക്ക്. കളിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ടേ. പൊന്നു ഓഫ്സൈഡാ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗോൾ. റസീവർ ഫുഡ് കഴിച്ചാ? That's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Things starting to look very comfortable. ഇത് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കളിക്കടാ. എന്താ പറയാ, ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് 16, റൗണ്ട് ഓഫ് 8, സെമി ഫൈനല്, ഫൈനലിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര 8 ലക്ഷം റുപ്യ അങ്ങനെ പ്രൈസ്. അതാണ് ഈ ഇവന്റിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇവന്റ് വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഈ ഇവന്റ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അധികം സ്ട്രീമേഴ്സ് ഈ ഇവന്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അധികം സ്ട്രീമേഴ്സ്. പിന്നെ he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Bale. Oh, that's well spotted. ടോപ്പ് 100 പോരാ. ടോപ്പ് 100 പോരാ. Somewhat off target. And here's Bale. Cruyff. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 തന്നെ കാരണം. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 കാരണം പണി തന്നെ. Some resolute defending there. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. ടോപ്പ് 100 വെറുതെ കയറാന്നേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് പോയിന്റ് ആക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. Hazard goes hurtling down that left-hand side. Thuram. Oh, this looks sharp. Now it's Cruyff. Bale. Oh, he's felt that, hasn't he? എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ലടാ. ഓരോന്ന് വന്ന് കളിച്ചിട്ട് ആസാക്കിട്ട് പോകുന്ന പോക്ക് കാണണം. ഡ്രിബിളോട് ഡ്രിബിള്. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന പോലെ. ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇന്നലെ നമ്മളെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്, അനാജ് ബ്രോ. ആ ചങ്ങായി എന്നെ 4-1 അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു. 4-1. ആ ചങ്ങായി അതാ കളിയടാ. കളി ജയിച്ച ശേഷം സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമുക്ക് അയച്ചിട്ടാ നമ്മളിപ്പം കളിച്ച നടത്തി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എനക്ക് മനസ്സിലായി ഓനാ അനാജ് ബ്രോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം മനസ്സിലായി. അതേ കളി തോറ്റ്. ഓ നല്ലോണം കളിക്കുന്ന ചങ്ങായിയാ. നല്ല ഞാനാന്ന് അറിയിട്ട് എനിക്ക് വിട്ടെന്നെങ്കിൽ തന്നോടെ പിരാന്തനെ. And yes, it's him again. A case now of complete control. എടാ ഇവനെ അടിക്കാൻ പോകുന്നില്ലടോ. അത്രത്തോളം എത്തിക്കൂ. ആടുന്ന് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യും. It seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And it's Fernando Torres. Adams looking to play him in. Brilliantly cut out. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Costa Curta.
Moile, ഓടിയേ ഓടിയേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. He is The through fake shot. here. ഓക്കെ. Goes for a shot. Oh, he's been caught on it here. Real chance. In he ഓ goes നൈസ് again. ഗോൾ. 3 ഗോളില്ലേ നീ എന്തിനാ അടിക്കണേ? ഗോളിന് എക്സ്ട്രാ ആടാടാ. ഗോളിന് എക്സ്ട്രാ പോയിട്ടല്ല, ഗോളിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 4 ഗോളിലൊക്കെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നിലെത്തും. മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ ഓപ്പണൻറ്റ് എത്ര ഗോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതിന് കണക്കായിട്ട് പോയിന്റ് വരാം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗോൾ അടിക്കണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഗോൾ ഡിഫറൻസ് പോലെയാണ്, പോയിന്റിന് ഗോൾ ഡിഫറൻസ് പോലെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ലാലിഗയൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇത്ര ഗോൾ വാങ്ങി ഇത്ര ഗോൾ അടിച്ച് ഏകദേശം അതേ ആ സെയിം തന്നെ. കാണിച്ചു തരാം. സാധനം കാണിച്ചില്ല. ഇത് കണ്ട, ഇപ്പം ഞാൻ 105 ഗോള് അടിച്ച് 39 ഗോള് വാങ്ങി 66 ഗോൾ ഡിഫറൻസ്. ഈ 66 ഗോൾ ഡിഫറൻസിൽ സെയിം റേറ്റിങ്ങിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. കാണിച്ചില്ല. കണ്ട 1224 ഞാൻ 66 ഗോൾ ഡിഫറൻസ് എൻ്റെ. അതിന് മുന്നിലുള്ള 100. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 100 101 ആണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുണ്ടാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കളി നോക്കാം. ഓരോ ഭാഗ്യം പോലെയാ. ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ കീരങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കളി ജയിക്കാം. അടി വയറെടുത്ത് കാണിക്കുന്നേ. നടക്കട്ടെ നടക്കും. മാർക്കസ് കാങ്ടം എന്താണിത്? എംബാപ്പ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാൻ പണിയാ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ തന്നെ കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ആടിനാട്ടെ. സ്കൈ ഗെയിമിങ്, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere fantastic. I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me. ഞാൻ ഡിവിഷനിൽ ഇരുന്ന് കയറാൻ നോക്കട്ടെ. നോക്കടാ. എനിക്ക് ഇൻറ്റാവും വാ കേട്ടാ. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണം ഇന്ന്. കുറേ സ്ഥലം കളിച്ചിട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗോൾ ബ്രോ? ഏതാ ഗോള്? ഞാൻ 2008 ഡിവിഷൻ പോയിന്റ് 2008 എത്തിയാ. ഗുഡ് ബ്രോ. ഗുഡ് ഗെയിമിങ്. മലരന് സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടടാ. And they can counter here. That looks a cracking ball. Decent chance. ടൈം പറയും, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നേക്കാൻ കളിക്കാം. എന്നാലും ഒരു 10:11 മണി മാക്സിമം. നോക്കട്ടെ. ഇത് ഭയങ്കര അടങ്ങാറാ ഫിക്സഡിലെ ഡിഫൻസ് നോക്കണമെങ്കിൽ. Milan are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought when the last one went in. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That is good alertness. ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കണമല്ലോടാ. Bellingham. First quarter of an hour ഒരു ഗോൾ അടിക്കണം.
Rummenigge. ബെയിൽ പി പി വരുമ്പോ ബെയില് നല്ല ഓമിയ കളിയല്ലേ കളിക്കണേ. Really in a പിന്നെ position അവൻ്റെ where ബെയിലിൻ്റെ patience പി and പി കിട്ടിയിരുന്ന വലിയ prudence കാര്യമില്ലടാ. serve them അവന് best. നമുക്ക് Time's on നമ്മളെ their side. രീതിയിൽ എടുത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ കയറിപ്പോന്നേ. Gets into some space. ഒരു മിനിറ്റ് A reprieve, albeit perhaps നമുക്ക് momentary. ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മെയിലിനെ കളിപ്പിച്ചാൽ മതി. Taken back കാരണം almost മെയിൽ at ഓൾറെഡി once. CF അല്ല, ഓൻ RWF Here's Mbappe. Oh, just skips past his man. RWF കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു Steps in, and that's the end of that. And the pass is intercepted. എന്നീ കളിക്കണ എന്തോ. Just coming up to the 30-minute mark. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. കളി മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയാണ്, നല്ല മൂഞ്ചിക്കലും മൂഞ്ചിക്കും കേട്ടാ. ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് കളിക്കും. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look with a long ball quickly on the ബെസ്റ്റ് ഫോർ CB എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട CBയില് ഒന്ന് തുറാമ്, പിന്നെ മാളിനി, പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളെ ബരിയസ്തി. എൻ്റെ ഇതിലുള്ള വെച്ചിട്ടാണ്. റിയോക്കെ നൈസ്. റിയോക്കെ നൈസ് CBയാ. റിയോക്കെ മിന്നപ്പുറം ഒന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കണോടാ. മെയിൽ പി വേണം അല്ലേ. ഈ കളി നമ്മുടെ തരാം. പുയർ CFലേക്ക് കളി നടക്കത്തില്ല. അതുപോലെ പുയർ SS തന്നെ വേണം. ഹോമിയ സ്കോളാടാ ഓപ്പണന്റ്. നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സ് മര്യാദക്ക് പാസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും 2 ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കണം. വെസ്റ്റ് DMF വിയര തന്നെടാ. വിയര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, വിയര ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോക്സും. ആഞ്ചർമാൻ നമ്മളെ ഇതില്ലേ, ആഞ്ചർമാനാണോ ഡിസ്ട്രോയറാണോ, ഒരു ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു വിയരയില്ലേ, ആ വിയരയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് DMF നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ റൈക്കാർഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി DMF-ആ. ഇപ്പം കിട്ടിയ ഫ്രീ കാർഡല്ലേ എൻ്റെ മുത്തേ. പിന്നെ നമ്മളെ ബേസിൽ നമ്മളെ സക്കരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. സക്കരിയൊക്കെ അടിപൊളി നൈസ് ഗെയിം. എന്നാടെ മോള് പിടിക്കാത്ത സക്കരിയൊക്കെ നൈസ് DMF-ആ. ചില അധികം DMF ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബേസ് കാർഡിലുള്ള സക്കരിയൊക്കെ നൈസ് ഗെയിമാ. എമ്മാക്കിപ്പോൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ പണിയാ ഇതിൽ. 8 ഫ്രീ പെലയണ്ണ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കടാ. വളരെ സ്ലോ ആണോ കളി, വളരെ സ്ലോ. Because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Now it's Eto'o. Crunching tackle. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. എൻ്റെ മുത്ത ഒന്ന് ഇളക്കിളക്ക്. Great ball if he can get there. Now there's he's had a shot. ഞാൻ എന്നാ പറയാ. Really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. They just need to ഒരു മിനിറ്റ് കമന്റ് വായിക്കടാ, കളിയൊന്ന് തീർക്കട്ടെ. And he cuts out the supply. ഇത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് എൻ്റെ കൈവിയർത്തിൽ പാസ് എടുത്തേക്കോ പോകുന്നു, പ്ലേയേഴ്സ് എടുത്തേക്കോ പോകുന്നു. റോയുടെ പ്ലേസ് എൻ്റെ കണ്ണൂരടാ. അരുമ്പീറ്റ് റെഡി സ്ഥലോ. അരുണേ
Platini in acres of ഓഫ് സൈഡ് space out നിൽക്കല്ലേ, wide. And a chance! ഓഫ് സൈഡ് നിൽക്കല്ലടാ. Milan really might just end up kicking themselves. ഓഫ് സൈഡാന്ന് അറിയും, പിന്നെ ഇനി ഓഫ് സൈഡ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമോ? അരും വീട്ടിലോട്ട് സ്ഥലം Van de Ven. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നാ. Milan Trivandrum. finding their Oh. passes. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ഓക്കെ, Now it's Pele. And he plays one through. Oh, shooting chance! ഈ ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ മാനര? ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ ആണോ? Do not write them off. Back they come. വാണ കേസ്. They forced the error and extracted the maximum punishment. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഗോളും കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ അണ്ണാക്കിലിട്ട് പൊട്ടിക്കലും. We all knew they'd be pouncing on ഓപ്പണന്റ് any അടിക്കാൻ slip പാടില്ലേ? or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen അല്ല, again. ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഡീപ്പ് ലൈൻ കിട്ടാ, ഡീപ്പ് ലൈനിലേക്ക് പോ. ഡീപ്പ് ലൈനിങ് We have ourselves a real game here. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Raul. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And the എടാ finish! ഓടറാ ഓടറാ ഓടറാ. And that made ഇത് സെലിബ്രേഷൻ ആണോ അല്ലേ? Eto really Celebration played no? that return ball to ഓട് ഓട്, വേമ്പോട് വേമ്പോട്. That's it. They are pumped. Boy, they're pumped. ട്രിവാൻഡ്രം. Tough win ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ. through the power of will. And this place is bouncing. എന്ത് ഉമിയ കളി കളിച്ചവന്. Pele picking up the man of the match award. ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഗോളും വമ്പം മിസ്റ്റേക്ക്, വമ്പം മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമ്പം മിസ്റ്റേക്ക്. Milan leave it late, but in the end it was. ഇവരെ ഡിവിഷൻ വണ്ണിലെത്താത്ത a draw written all over it, Peter. Division So one, eh? credit Ano where area? it's due. They found a Division way one to win it, നിലെത്തിനല്ലേ? and they can take great satisfaction This from game. എടാ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ 2008 2008 റാങ്ക്. അപ്പൊ റാങ്കിങ് എത്രയാ അരുണേ? റാങ്കിങ് എത്രയിൻ്റെ? ഈ റൗണ്ട് ഓഫ് 16 ആരുള്ളത് നോക്കിയില്ലടാ. ഇത് തേങ്ങ ഈ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഫോൺ കണക്റ്റ് ഒഴിവാക്കട്ടെ. നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ ബ്രോ. പിന്നെ കൊടുക്കണ്ടടാ ഒരു അനാവശ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടതാക്ക് പിടിച്ചോടാ ഇനി. അഫാനെ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 19 ബ്രോയുടെ ടീം കാണിച്ചോ? അവിടെ കളിയൊന്നും ചെയ്യട്ടെ. ഇതെല്ലാം മെയിൻ ടീം. AC മിലാൻ ജാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം മെയിൻ ടീം. ഓക്കെ, അപ്പം നിലവിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത ടീം ഇത്. എടാ അരുൺ മീറ്റർ, എനിക്ക് വെയിലിൻ്റെ ബി പി വേണമല്ലോ, ഞാൻ മറന്നു. എടാ ഈ കളി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ അരുൺ മീറ്ററെ. ചങ്ങായി കളിക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുന്ന രീതി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രോ എൻ്റെ ടീം കാണിച്ചിട്ടാ ഈ കളി ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ. ഇവൻ ഞാൻ നിലവിലിപ്പം കളിപ്പിക്കുന്ന ടീം ഇതാണ്. കാരണം AC മിലാൻ്റെ ഇവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റ് വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഓപ്പോണൻറ്റ് ടൊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ടൊട്ടി. CF പേടിക്കാനില്ല. CF റൂണിയാ, CF റൂണി നടക്കത്തില്ല. SS ആണെങ്കിൽ നടക്കും അവനെ കൊണ്ട്. എടാ സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, സബ് ചെയ്യടാ. സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, കളി കാണുന്നവർ സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്ന് സബ് ചെയ്യും. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. Okay, The you conditions want to contributing win, to a fantastic atmosphere in the stands. വെറുതെ This ജസ്റ്റ് ഒന്ന് really അനങ്ങിയതാ. is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. ജാക്ക് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Well, it looks like a big എന്നിട്ട് നീ game. നേരത്തെ Sounds ഞാൻ like എൻ്റെ a ഇപ്പം big കളിച്ചില്ല game. നേരത്തെ. Everyone involved നമുക്കിന്ന് is കളിക്കാം, പക്ഷെ കുറച്ച് absolutely ടൈം എടുക്കണം. ഇത് ഈ ഇവൻ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആട്ടെ. Well, if you did
just miss it. We are up and running ടൈം already. എടുക്കുന്ന ടൈം നോക്കിയേ. ഈവനിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, വമ്പൻ ടൈമിങ്ങാ. How do you read it, Jim? I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated. എടാ, എടാ, but എടാ, in എടാ. truth, with the ഒട്ടത്തിനും right കളിക്കല്ലേ? personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. And there's his chance to lead the എന്തോ counter. But this is ലേഖ. Bale. He has found the way through. Well, he certainly wasn't മെയ് in the mood to റാങ്കിങ് take any 1997, 2000 1997 ഞാനിതാ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 2000 ചെറ അടിച്ചിട്ട് ഞാനെത്തിയത് 2000 റാങ്കിങ്ങാ. ആ സമയത്ത് അധികം ആൾക്ക് കളിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒന്നും എത്തൂല. മെയിലെണ്ണ ഒന്ന് ഓടിക്കൊടുക്കടാ. Maldini gets it clear. Some good work on the right flank here. Yeah, I've had a എടാ quick review. പുഷ് ചെയ്യടാ. ഈ 6-ാം തീയതി വരെയുള്ളൂ റാങ്ക് പുഷിൻ്റെത്. In a shot-free zone. 6-ാം തീയതി വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Rooney! Well, now it's a race for the ball. Oh, good-looking ball. Rummenigge. Busquets. മനസ്സ് DMF അല്ലേ? Oh, DMF easy ആണെങ്കിൽ pickings there. That's a sharp pass. Looking to play him in, and that could set him on his way. And try. ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിച്ചാണ്. നാളെ വരുന്ന ബാക്ക് തുറക്കണം. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ തുറക്കാൻ കഴിയോ നോക്കട്ടെ. Found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in ഫോള് that area, Peter. എടാ എന്താടാ എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് ഫോണില്ലടാ. Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Oh, this looks sharp. നല്ല എടുത്തിട്ട് Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? 6 വരെ ഉള്ളൂ. Well, he was clearly disappointed with ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ പരമാവധി റാങ്ക് Better there. The തോറ്റ് final കഴിഞ്ഞാൽ goal പ്രശ്നമാടാ. was അതാണ് റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര മടി. couldn't squeeze it തോറ്റ് through. കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂഡ് ഫുള്ള് പോവും. നമ്മൾ കളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൊനാമി എന്താ കളിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ Well, കഴിയും. that's down to a simple miscalculation. No more, no less. നൈസ് ട്രാക്ക്. Having a shot! Oh, he did the Nice, whole part nice. right, but loved the തുറാമ് Drogba. അനുഭവിട്ടേ തുറാമയെക്കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇതാ. After being അൻ്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, the gaffer will ചില സമയത്ത് ഷോക്കാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഏകദേശം 90% ബ്ലോക്കിംഗ് ഒക്കെ പക്ക പുയർ ഡിഫെൻഡിങ്ങാ. go forward now. അതേപോലെ ടാക്കിളൊക്കെ പക്ക ക്ലീനാ. Rijkaard അതൊക്കെ ഇതുവരെ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയില്ല മൂപ്പരെ കൊണ്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ട്. aims beyond the defence. Picked out brilliantly. Chance! Big moment! വരസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാൾഡിനില്ലേ, മാൾഡിനെ കൊണ്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാവില്ല. മാൾഡിനെ കൊണ്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം റെഡ് കാർഡാ. മാൾഡിനി, പോർട്ടോയ്സ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഈ തുറാമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നൈസ് ടാക്കിളാണ് മൂപ്പരെ. അതേപോലെ തന്നെ ടാക്കിള് ബ്ലോക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാ. And he's blown his whistle for half-time. Okay, first 1 goal lead. With just the one decisive moment, it's been compelling stuff. ഡിഫൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പൂട്ടുന്നുണ്ടാ. ഫിക്സഡ് ആക്കിയോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിഫൻസ് ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇറക്കാൻ മടി. ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര മടി. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാ. ഞാൻ ഡീപ്പ് ലൈനും ഒഴിവാക്കി. Milan, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0. എന്നാടെ പേരടാ ഊമ്പിയ ലൈഫാ. അരുൺ മീറ്റർ ബ്രോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ 4000 കോയിനുണ്ട്. നാളത്തെ ലൈവിൽ ജയിക്കാൻ കറക്കി തരാമോ? അവിടെ കറക്കാം. ഞാനെനിക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പർ അയച്ചു തരാം. ഊമ്പിയ ലൈഫ് ബ്രോ, ഒരു 1000 തരുമോ? നല്ല ലൈഫാടാ, നല്ല ലൈഫാണല്ലോ എൻ്റെ. നല്ല പേരും പറഞ്ഞോണ്ട് എന്താ എനിക്കൊരു ഹായ് തന്ന്. അരുൺ മീറ്റർ ഞാൻ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരാം. വാട്സപ്പ് നമ്പർ അല്ലേ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഗൂഗിൾ പേ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, വാട്സപ്പ് നമ്പർ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആക്കണം. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. എല്ലാം പെൻഡിങ്ങാ.
movement is slick, the speed is goalkeeper slippery. ആണല്ലേ? The defense though able to hold on this time. Davids. ഓ ശരിയാക്കാം. Baresi. ഡിപ്രഷനാണ് ബ്രോ. എന്നാടെ It's ഡിപ്രഷൻ? Maldini. ലൈഫല്ലടാ, എൻജോയ് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് അത് ഡിപ്രഷൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ലൈഫ് ഇസ് ലൈഫ്. ആകെ ഒരു ലൈഫേ ഉള്ളൂ, അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക. Well, he got rid because he was under pressure. ജിക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ എടുക്കാം. Busquets. Out towards the flank. Otto tries നോ across. ബ്രോ നോ, അടിച്ചേക്കല്ല. നാളത്തെ ലൈവിലേക്ക് ജിക്കെ പാക്ക് കറക്റ്റ് തരണം അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഒരു ലൈവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അരുണേ. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മോർണിംഗ്. എടാ ഇത് 100 സ്പീഡുള്ള ലുമിൻ്റെ റൺ നോക്കിയേ. Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room. Chance for a shot. They've done it. Eh. They are right back in business. 100-101 അങ്ങനെ സ്പീഡ് ലുമിൻ്റെ. അവൻ്റെ റണ്ണോടെ നോക്കിയേ. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. സെലിബ്രേഷനൊക്കെ പിടിച്ചില്ല കേട്ടോ. Very smart. He just got it right. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. വെയിലുണ്ട ബാബാവനെ. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Milan have got it back and they'll have another go. Great vision. Oh, that pass isn't the best. Davids knocks it into space. അത്രേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ജയിക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് നാളെ വന്ന് ജയിക്കാൻ 107 വെച്ച് കളിച്ച് നോക്കണം. എടാ അതിൻ്റെ കറക്കി തരാം. ഞാൻ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ എനിക്ക് തരാം. വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. ഞാനേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് വെച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഐഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ച് വെച്ചോ. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Van Bouten. അതേപോലെ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലൈവ് ഇടുന്ന ടൈമും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം. Baresi gets over and intercepts. Davids. Now it's Cruyff. Now it's Platini. ഈ ബെയിലിൻ്റെ BP വേണമെങ്കിൽ പറയണേ, അത് ഞാൻ തരാം. That's just playing it safe and simple. Now it's Maldini. And he whips it across. ആ മലൻ്റെ മുന്നിൽ രൂമിക്ക് എത്തി തന്നെ. And it's Cruyff. Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most Turam, teams bro. would be taking the easier defensive route right തുറമീസ് now. തുറ. Now it's Bale. Milan can really ഈ think ഡെയിലി about the precious seconds സെമിക്കളൊക്കെ left to ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ no need to overly commit now. അരുണേ? സെമിക്കലുണ്ട് ഗെയിമില്. Rooney. And a chance! ഓ രക്ഷപ്പെട്ട്. Big relief. It just needed better contact. വാൻ പോയിട്ടാണ് സേവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് നോക്കണ്ട. ഹെഡൊക്കെ വളരെ ശോക. നമ്മൾ കളിപ്പിക്കും, പക്ഷെ ഓപ്പോണന്റ് കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ We are into stoppage time. ഇവിടെ മാറടാ, ആള് മാറടാ. Can he get on the end of this? He could be in here. Cruyff. ഭാഗ്യ രക്ഷപ്പെട്ട്. മൂന്നാമത്തെ കളി ജയിച്ച്. And that is that. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that is... നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങണം അല്ലേ? വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങണം. വേക്ക് വേടാ കളി സ്റ്റാർട്ടാല്ലേ? ആരെന്നോട് സ്കോഡ് ഇത് ചോദിച്ചേ, സ്കോഡ് കാണിച്ചില്ലെന്ന് ചോദിച്ചേ. അഫാനെ പോയാ? മൂന്ന് കളി ജയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് 15, 30, 45 പോയിന്റാ. ഈ ഒരു ഒറ്റ കളി തോറ്റതിനാൽ കുറയാ 25 പോയിന്റാ. ഒറ്റ സമയത്തിൽ നമുക്ക് കുറയാ 4, 3, 5 മാക്സിമം 5 പോയിന്റ് കുറയാ.
5 പോയിന്റ് കുറയുന്നതിൽ ഏകദേശം 30-40 റാങ്കിങ്ങോളം വേക്കോട്ടേക്ക് പോകും. ദ എക്സ് കസനോവ ഡ്രോപ്പ് 100 കയറാം അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കളി നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിച്ചത് വെയില്. എല്ലാ കളിയും നല്ല രീതിക്ക് കളിക്കൂല. ഇപ്രാവശ്യം മറന്നുപോയി എടാ അരുൺ വീട്ടർ ഇപ്രാവശ്യം മറന്നുപോയി. പിന്നെ എനിക്ക് വെയിലിൻ്റെ പീപ്പ് വേണം നിറച്ചിപ്പോൾ കളി കളിച്ച് ബാക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നിയാ. ഇത് റെഡി കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഓപ്പോണൻറ്റ് വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. മറ്റേ പോലെ ബാക്ക് അടിക്കാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and seated in the experts hot seat is our man മിലാൻ അഗേൻസ്റ്റ് മിലാൻ. Thanks for the intro, Peter. ഇത് സ്റ്റേഡിയം നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ കാണാൻ മിലാൻ്റെ. ഓക്കെ, Red and black wherever you turn. നമുക്ക് പുറത്ത് മറ്റേ നോർമലി എല്ലാവരും സെയിം സ്റ്റേഡിയം നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് രസമുണ്ടാകും കളി കാണാൻ. കളി കാണാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ മോറൂസിയ ഡോട്ട്മുണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയം കളിക്കേണ്ടി വരും. മോറൂസിൻ്റെ അടിപൊളി സ്റ്റേഡിയം. Does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. അരുൺ മീറ്റർ 1 മിനിറ്റ് Quite flexible in their കമൻറ്റ് വായിക്കാൻ. creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their കുറച്ചെടാ It's a foul in a നാളെ dangerous വരുന്ന area. LB ആണോ കൊള്ളാമോ? എടാ അടിപൊളി നല്ല LB നല്ല LB. Looking. Well, നാളെ വരുന്ന LB നല്ല നൈസ് LB. cynical and you have to അത്യാവശ്യം നല്ല understand the ഡിഫെൻസീവ് frustration സ്ട്രാറ്റജിയും of കാര്യങ്ങളൊക്കെ the കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന opportunity, but it had to be done. LB കാരണം നല്ല free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first chance from a dead ball situation. അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡിഫെൻസീവ്ലി Platini! എടാ എന്നാ അവിടത്തേക്ക് പോയേ. That was travelling. സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി. LB RB ആണോ LB ആണോ? RB അല്ലേ? RB ആണോ LB? പനൂച്ചല്ലേ നീ പറയുന്നത്? പക്ഷെ വെയിലാന്ന്. വെയിലിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അറിയില്ല. വെയിൽ LBയിൽ സെറ്റ് ആവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. We expected better and so did he. വെറുതെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവും ആ പാക്കിൽ. നല്ല നെറ്റ് വളരെ സ്ലോഗാടാ. It's a privilege to see the defensive great that is Franco Baresi. Absolutely. A marvellous tactical brain married to good pace and a technical ease. ഇവിടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പോകണം. ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്കോഡിൻ്റെ Thuram, പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Busquets. അതേപോലെ തന്നെ Oh, it's a promising ഇപ്പോൾ build-up വാട്സപ്പ് this. ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Really nice passing. ദാറ്റ് ഈസ് റോക്കറ്റ് ബ്രോ. No space. അപ്പോൾ പുതിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചനുള്ളിൽ നമുക്കെല്ലാം സെറ്റാക്കാം. ഈ ആഴ്ചനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫുൾ സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല എനിക്ക് കളി കാണുമ്പോൾ ഇരുന്നടാ അരുണേ. കളി കാണുമ്പോൾ ഇരുന്നില്ല എനിക്ക് നല്ല ലേഗ്. എടാ വെയിലിനെന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിക്കൂലേ? ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ വലിയൂല. വെയിലിന് 101 സ്പീഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കളിപ്പിക്കൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പ്ലെയറാടാ. കളിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പ്ലെയറാ. നമ്മൾ ഈ സണ്ണൊക്കെ ഇല്ലേ, സണ്ണിനൊക്കെ കളിപ്പിക്കണം. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ് കേട്ടാ. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഓപ്പൺ ബോളൊന്നും ഒരിക്കലും മര്യാദയ്ക്ക് ഗോൾ അടിക്കൂല. ഓപ്പൺ പോസ്റ്റിൽ ബോൾ പുറത്തേക്ക് അടിക്കും. എന്നാടാ ഏതാണ് സെലിബ്രേഷൻ? ചെറിയ ലേഖല നല്ല വലിപ്പിക്കലാ. ഒന്നാം തരം വലിപ്പിക്കലേ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്മൂത്തു. താങ്ക്സ് പരസി. നൈസ് ഗെയിം. വാസനായിട്ടാണ് ഓമിച്ച്.
Now that is tidy, really tidy. Well, now here's a good battle. And he shoots! എടാ ഇങ്ങനെ നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കാൻ എടുക്കണടാ? ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും താടാ. ശ്രീനന്ദ് സി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇത്രയൊക്കെ നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ മുന്നിലെത്തിരി ഗോൾ ടൈം കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാല് എടാ സബ് ചെയ്യണ്ട, സബ് ചെയ്യടാ. സബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്. Busquets. Half time coming up and little doubt as to which of the two sides is the happier. സബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്. Plenty of space here. He's shifting through the gears here. And this is Van Basten. Busquets. It's a decent chance to counter attack. റൈഫിനെ കൊണ്ട് നല്ല കളിയല്ലേ ഇപ്പൊ കളിച്ചാല്. പോസ്റ്റിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലെത്തിയിട്ട് കാടില്ല. കാടില്ലേ? With him already been on a yellow, he should know much better than that. കാട് കൊടുത്തിട്ടില്ലടാ, മോട്ടനെ അടിച്ച് കൊല്ലണം. Now it's Eto. Fake. Shooting range. Well, that looked awkward, but he had a good എന്ത് ലാഗാ പഠിച്ചോൻ ഇത്. Now, can they get him away? Gets a good foot in there. Looking for options for movement. And it's half time here. എടാ ബെയില് 101 സ്പീഡുണ്ട്. നമുക്ക് ബെയിലിന് ഇറക്കി തരാം. ഞാൻ കളി കാണിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ബെയിലിന് ഞാൻ ഇറക്കി തരാം. ചെഞ്ചങ്ങ് എടുത്ത് ചാടി ഞാൻ പുറത്തിട്ട്. കളി നമുക്ക് ചെഞ്ചങ്ങ് കളിക്കട്ടെ. അല്ലേ വാ, ശരിയാ കേട്ടത് ശരിയാ. എടാ വാടാ, ടൈം എടുക്കല്ലേ. ഒന്നും പറഞ്ഞല്ല നമ്മല്ലേക. ഗെയിം പ്ലേക്ക് വളരെ ശോകം. Again full. No, the referees judged that the offence took place outside the area. Yeah, well, they were exposed and Second warning ada had to do something to prevent a goal then. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് റെഡ് ആവേണ്ടത്. Bale with a real chance here. And this the perfect opportunity to create a cushion between them. Bale! നെക്കളായില്ല. Decent hit from there. ശ്ശേ, ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി താത്ത നെക്കളാവനും. Play him in. Costa Curta. That's Busquets. lega. Never going to make it. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Serginho. Thuram gets over and intercepts. So Jim, is that the manager telling the forwards that they പഠിച്ചോനെ ഇത് കളിക്കല് വമ്പ റിസ്ക് ആട്ടാ. കളിക്കല് വമ്പ റിസ്ക്. And he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And here's Eto. Bale, there he goes, motoring forward. കണ്ടായി ബെയില് ഫേക്ക് ഷൂട്ട് എടുത്തതിനല്ലേ നമ്മളെ മറ്റേ ഇത് മറ്റേ ഭീമൻ നിന്ന പോലെയാ, പിന്നെ അനങ്ങൂല. And it's Bale. Pele. Good play on the left-hand side here.
Oh, he's defended very well against those tricky feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Milan are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. He's had a shot! What? Split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? Hi bro, hi. It's their second corner of the game. Aram bro, nee pudhiya group തുടങ്ങിക്കോടാ. Looks across and plays it in. Nee pudhiya group തുടങ്ങിക്കോ. Looking to go forward now. കുറച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾ അതിൽ ആഡ് ആയിക്കോ, പ്രശ്നമില്ല. കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി. ചങ്ങായിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ആയിക്കോ. എന്നെ അഡ്മിൻ ആക്കിയാൽ മതി. Now it's Eto. Can he get on the end of this? Offside. Well, his flag offside. The pressing's intense and it's paid off. കളിക്കൽ വമ്പ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഇവന് മാത്രം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവൻ്റെ ഒരു 2-3 കളി അധികം കളിച്ച് തന്നെ വമ്പൻ ലാഗ്. Really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And he's been shifted off it. No unnecessary risks and the വമ്പൻ game ലാഗാടാ. is petering out here. And here's Shevchenko. And Shevchenko! Shevchenko made it. ബ്രോ നാളെ നൈറ്റ് ഇറക്കാം, രാവിലെ സ്കൂളുണ്ട്. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ. Fighted his own complications. പ്രശ്നമില്ല. Corner number 3 coming up. നമുക്കൊരു കണ്ടന്റും കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. അരുൺ മീറ്റർ ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ. നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ, അരുൺ മീറ്ററെ. Another corner. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങണം. Number 4 coming up here. അതാ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന, നീ തുടങ്ങടാ. നീ തുടങ്ങിയിട്ട് വേണ്ട, ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ. Pele plays it short. Oh, that's nice. They're up to 5 corners now. എന്ത് ലാഗാണ് ഇത്? He's gone for goal! It's loose and there's a race for the ball. Maldini. Davids. Eto. Pele! ഓ ഏതാ ഷോട്ടടാ, ആ ഗോൾഡേ. Oh, it really is a finish of the highest order. നൈസ് ഗോൾ. They are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable വണ്ടി accuracy. കീന് വേടാ. The keeper deserves some Bravo. sympathy there. He may not have seen that until too late. എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ്. നേരത്തെ അങ്ങനെ ഇരുപതിന് ഒരു കളി അധികം കളിച്ചുവിടലോ. അത് അത്രയേ സമയമുള്ളൂ. 11:30 വരെ എങ്ങനെ ടൈമുള്ളൂ ഇനി. അതിനുള്ള എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ടോപ്പ് 16 കയറണം, അല്ല ടോപ്പ് 100 എങ്കിലും കയറണം. അല്ലോ പിന്നെയും പോയി. ഞാൻ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ ഇനി തുടങ്ങിക്കോ. എനിക്ക് അറിയുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറ്റിക്കോ, പ്രശ്നമില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തോ. നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലേ. ഇത് കൂളർ വർക്കാണല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ, വളരെ സ്ലോ. ഫോണൊക്കെ വമ്പൻ ഹീറ്റ്. ഇനി മിനിറ്റ്.
എടാ ബ്രോ ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻ്റാടാ. അക്കൗണ്ടൻ്റാ. എൻ്റെ ഫോണ് പോക്കോ F7 അല്ല F7 അല്ല F6 ഇല്ലേ, F6. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കൂളറില്ലെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ നടക്കൂല. കൂളറില്ലാണ്ട് 2 മിനിറ്റിൽ ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണടിച്ചു. അത്രക്കും ഹീറ്റിങ്ങാ. പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നോർമലാണ്, പക്ഷേ ഹീറ്റിങ് വമ്പൻ ഹീറ്റിങ്ങാ. വേണ്ട കൂളർ വെച്ച് ഇപ്പം കളിക്കണേ, ഇതിലാണ്ടൊന്നും നടക്കൂല. കൂളർ മസ്റ്റ്. ഐഫോൺ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഐഫോൺ ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോൺ 13 ഉണ്ട്. ഐഫോൺ 13 ഞാൻ കളിക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ലാഗ് അടിച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും നടക്കണേ ഇല്ല. ഏത് ഫോണായാലും കൂളർ മസ്റ്റാ. സാംസങ് ഒക്കെയാണ് നോക്കിയേ വേണ്ട. ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തിടാ. ഗെയിമിങ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത ഫോണാ. എടുത്ത ശേഷം നിശ്ചയം ഊമ്പിപ്പോയ അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റമൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളി പോലും മര്യാദക്ക് റെക്കോർഡാവില്ല. ഒരു കളി റെക്കോർഡാവില്ല. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുത്തിട്ട് വാ. ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് നെയിം ഇടണം ഇതന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. കേൽ റേസിംഗ് ഗെയിമർ വട്ടി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് 1 ഇട്ടോ. നെയിമിന് ഇട്ടാൽ മതി, വേറെ ഇതാക്കാനൊന്നുമില്ല. Nicely weighted ball. Well read. Nice interception. Rummenigge. Platini. Puts a good ball through. Double touch. Eish. Busquets spots it and intercepts. മാറടാ. ഓക്കെ, Pirlo. അതിനും വീട്ടിൽ എന്നെ ഇതാക്കടാ, മോഡറേറ്റർ ആക്കണല്ലോ. ഈ കളിയൊന്ന് ഇതാട്ടെ. Looking tidy in possession here. Knocks it out wide. Maldini. Now Davids. Passing nice and neat. എടുത്തേക്കല്ലടാ. Still goalless. ഓഫ്സൈഡ്. Bale is flagged offside. ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആക്കാം. പോയിട്ടു ആഡസ് മോഡറേറ്റർ മാനേജ് മോഡറേറ്റർ. ഓക്കെ, സേഫ്. ഇട്ടടുത്ത പാസ് പോയി നോക്കിയേ, എന്ത് ചെയ്യാൻ. വെയിലെണ്ണ ഗോള് വെയിലിനെ കൊണ്ട് ഉപകാരം അറിയോ? ഷോട്ടൊക്കെ പക്ക പവറാ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം. പക്ഷെ ആ ഷോട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marked. എടാ ഇതല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ജാക്കെ, നീ കളിയാണ്. ഇത് മറ്റേ സാധനം, മറ്റേ ഇവന്റ് ഇല്ലേ നമ്മളെ AC മിലൻ്റെ ടാക്കിൾ. ഈ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ബന്ധമല്ല ജാക്കെ, നമ്മൾ ലൈവ് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ മര്യാദക്ക്. And it's Veron. Foot in. Bale. Davids. Messi. Eto'o. And this is it. And the shot! Thuram getting this one clear. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്ക, ഈ കളി കേട്ടെ. Rummenigge. Cruyff. Spread it left. അങ്ങനത്തെ Platini. That was lovely that. മോനെ എന്നടാ എന്ത് സേവ്. എടാ അതൊക്കെ കൊനാമിന്റെ. ഇത്രയൊക്കെ നല്ല ഷോട്ട് സേവ് കൊടുക്കാൻ വെച്ചാല് എന്റെ മോനെ.
ആടാ അതേതാ സേവ്? Milan with the corner. They're first. അയ്യേ വിചാരിച്ചതല്ല. Taken short. And he whips a header. ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നല്ല, പാളിപ്പോയതാ, സത്യം പറഞ്ഞ പാളിപ്പോയതാ. Big name in your side to register very close to the break. Not only സംഭവം buzzing your മറ്റേ പൊക്കിയടിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാ dispirits the opposition. ത്രൂ പാസ് ആയിപ്പോയി. Sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some വിടത് really വിടത് strong detail. അതല്ലേ Did the defense മെസ്സേജ് എന്ന് മെസ്സേജ് വരണേ. not picking him up? I think the boss won't be amused. നൈസ് ഗോൾ ബ്രോ, നൈസ് ഗോൾ. എന്റെ പൂത്തെ Well, there's the whistle for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's മായാവി ഹായ് ബ്രോ. so there was the first half. ഒപ്പോണന്റ് സ്കോർ നോക്കട്ടോ. This is fantastic. If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. ഏതാ സേവടാ മായാവി? വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. And talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. എന്ത് നല്ല കളിയാ കളിച്ചറിയോ? വിചാരിക്കാത്ത സേവക്ക് ഇരുന്നാ ക്ഷമിക്കല്. ഇക്കളി മിക്കവാറും ഓമിക്കും കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. Milan get the ball rolling for the second period. Eto, that's a good ball, and he shoots. എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ വിടല്ലേ? That was superb goalkeeping. ലേക്ക് പോയി നോക്കിയ Doing his job properly, Peter, that's for sure. ഫിക്സഡ് പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടാ? ഓക്കെ മൈൽ ലൂമി ടേൺ Rudiger. പാസ്. Milan have എന്തോ the chance to go the other way. അതൊന്നും പറയണില്ല. Messi takes a shot. ഭാഗ്യമുണ്ട് മോനെ, ഞാൻ 1820 Nailed it. എടാ നീ എത്ര ഉണ്ടായിരടാ? 1950 അത്ര ഉണ്ടായി. ഇനി പുഷ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടാ. നീ പുഷ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫോണൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പുഷ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ നിനക്ക് നല്ലത്. Cruyff tries മോനെ മോനെ അത് എടുക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ എടുത്ത്. and now a sudden chance to counter. എടാ കുണാപ്പ റൂമി ഇതെന്താ Sevilla ഇങ്ങനെ? manager telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And the finish. ഇതെന്തിങ്ങനെ? അതൊന്നും അമ്മ സംഭവം എന്നല്ല ഇത്. ഛേ And the game is well and truly turned on its head. That is so good, such sharp ശ്രദ്ധിച്ച് skills കളിച്ചേക്ക് പണി and പാടും. such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, "How dare you doubt me?" Milan get themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase. നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഗോള് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൻ അടിക്കണ ഒറ്റയടിക്ക് ഗോളിന്ന് അവൻ്റെ ഊമ്പി ചമിക്കലും ഓലക്ക. Patini really must be thinking. 5 കയറുന്ന സമയം മടിയുടെ ന്യൂ കാർഡ് വല്ലതും വരും. ഇനി മടീനിൻ്റെ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ് വരാനുണ്ട്. ഇനി മടീനിൻ്റെ വരാനുണ്ട്, തുറാമിൻ്റെ വരാനുണ്ട്, ലുമീൻ്റെ വരാനുണ്ട്. It's their second corner of the game. That's really well cleared. And it's Maldini. Shot could be. He's tried one. എടാ എന്താടാ ഇത്? That is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. ഇങ്ങനെ ഇതാ കഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് അടിക്കണേ. കളി ഏകദേശം തീരുമാനമാക്കി തന്നത് നന്ദി. ഇബുദിനും Busquets picks it up from the goal kick. Rudiger. ലുമി Messi. പാഹേ ലുമി. Who needs no എടാ introduction. ഇതാ അസിസ്റ്റഡ് ആക്കുന്ന Now നല്ല it's Rooney. അസിസ്റ്റഡ് ആക്കിയ പണി പാടും. Rooney is offering some sort of an apology there. ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ മെസ്സേജ് കണ്ട് Having റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. and not get picked out. It's Eto!
It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught napping. Davids. And it's Michel Platini. Cruyff. Platini. Can he get it through? Nice interception, well timed. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. കളി മൂഞ്ചടാ, കളി മൂഞ്ചി. ഈ കളി ഗെയിമെന്ന് പോയി, കളി ഗെയിമെന്ന് പോയി. Brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's Rooney. Milan really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Another pass just keeps it ticking over. Costa Curta. കളി ഗെയിമെന്ന് പോയി തോന്നുന്നു. And it's Eto. എത്ര സമയം നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട്. Messi. Busquets. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. And he's picked out the run. എൻ്റെ മൊത്തം ഇത് വിധിച്ചിട്ടില്ലടാ, എന്ത് വിധിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും കോപ്പി നമുക്ക് കോപ്പി എടുത്ത് കൊടുക്കാം. ഇക്കളി നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രക്കും നല്ല ചാൻസ് എങ്ങനെയാ? Well, they've got to get everyone forward and maybe even the keeper. And that's that. കൊനാമിയുടെ കളിയുടെ ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇതൊക്കെ 90-95 ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ബോളൊക്കെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഷുവറായിട്ടും ഗോളുകാരൻ്റെ കളി. അത് ഞാൻ മാറ്റണം, കാരണം മാനുവൽ മാറ്റിയിട്ട് അസിസ്റ്റഡ് ആക്കണം, അല്ലാണ്ട് കളി നടക്കത്തില്ല. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. അൺമീറ്റൺ പോയടോ, അൺമീറ്റൺ പോയി. ഇനി യുവിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കാണിക്കുവോ? ഇന്നടുത്ത ടൈം മായാവി കൊനാമിയുടെ കളിയുടെ സെയിം അവസ്ഥ. എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ എന്താ ഈ പറയാ? ഇത്രയൊക്കെ നല്ല കളി കളിച്ചിട്ടല്ല അവന് അടിക്കുന്ന നല്ല അടിയും സേവ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചിട്ടും ഇതാ അവസ്ഥ എങ്കിൽ. ഇതെന്താടാ വരാത്തേ? സെർവറും പോയാ? യൂസർ പിന്നെ ഒന്നല്ല, എന്താ ചെയ്യാ? തോറ്റ് ഓ പിന്നെയും 175. ഇനിയും ജയിച്ച് കയറുന്ന പണിയാ. ബെസ്റ്റ് ജയിക്കിയതാ. ബെസ്റ്റ് ജയിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ നല്ല ജയിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ജയിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആദ്യം പറയുന്ന പേര് ഷെമിക്കൽ. ഇപ്പോഴത്തെ കളിയുടെ എക്സാമ്പിള് കണ്ടില്ല അവസ്ഥ? അരുമീറ്ററെ ഇപ്പം കളിച്ച കളി കണ്ടില്ല ഷെമിക്കലിൻ്റെ അവസ്ഥ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കളി ഒന്നും തോക്കൂല. ഇപ്പം ഞാൻ നിലവിലെ കളി പോകുന്ന 96 മേഘനാണ്. എൻ്റെ കുർട്ടോയ്സിനെയും കാട്ടി എൻ്റെ കസിയസിനെയും കാട്ടി നിലവിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കസിയസിനെയും കാട്ടി കുർട്ടോയ്സിനെയും കാട്ടി ഒലിവറും കാര്യം കാട്ടി കേട്ട് കളിക്കുന്ന മേഘനാണ്. വെറും 96 റേറ്റഡ് മേഘനാണ്.
ഗോളിയിലൊന്നും ഇല്ല കാര്യമില്ല. എന്നാലും ബെസ്റ്റ് ജയിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏത് ഫോട്ടോ കൊടുക്കണ്ടേ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചാടാ. ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിട്ടാ അരുൺ ബ്രോ കേട്ടാ. ഈ ലൈവ് ഒന്ന് കേട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു നിൽക്ക്. ഞാൻ ആരെങ്കിലും കയറ്റിക്കോട്ടാ അരുൺ ബ്രോ. ബസ് ആരെങ്കിലും അതിൽ ആഡായിക്കോ, കുറച്ചാളെ ആഡാക്കിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തോളാം. ക്വാളിഫൈ ആവാൻ എത്ര റാങ്ക് വേണം എടാ? ഇത് ആവൂല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനാവൂല. ഞാൻ പിന്നെ ടോപ്പ് 100 വെച്ചാണ് മുന്നോട്ട് വിചാരിച്ച് കളിക്കുന്നതാണ്. ടോപ്പ് 100 കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെല്ലെ നമുക്ക് പറയില്ല റാങ്ക് പുഷ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ടോപ്പ് ക്വാളിഫൈ ആവാൻ ടോപ്പ് 16 വേണം കേട്ടോടാ മായാവി. ടോപ്പ് 16 എങ്ങനെയാലും വേണം. ടോപ്പ് 16 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫൈ ആവാം, ജപ്പാനിലേക്ക് വർക്കാം. ജപ്പാനിൽ പോവാം, അവിടെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 കളിക്കാം, ഫൈനൽ കളിക്കാം, എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാം. എടാ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനും മോള് പിന്നീടുണ്ടേ. മായാവി കയറിക്കോട്ടാ, ജോയിൻ ചെയ്തോ. ഞാൻ ഒരു കളി കളിച്ച് പിന്നെ തോറ്റിട്ടില്ല, അത് പിന്നെ തൊട്ടില്ല അത് അല്ലേ. ഓക്കെ ഞാൻ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരുൺ മീറ്ററേ, ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കയറുന്നാൾ കയറിക്കേ. അപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് അതിൽ കയറിക്കോ. എടാ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൊനാമി എപ്പെങ്കിലും ഒരു തളങ്ങളുടെ അവസരം തരൂലേ, അതിന് അവസരം ഇത്. പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെയും അവരിങ്ങനെ ഓരോ ക്യാമ്പയിൻ വെച്ചിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് 16 അടിക്കുന്നവർക്ക് ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട് ആടുന്ന് ഫൈനൽ കളിക്കാം. ആടുന്ന് എന്താ പറയുക, കപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ്, ആ സംഭവം. ഒരു മിനിറ്റടാ, ഇവിടെ ഇതെന്താ കളി നോക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ കളി ലേഖായിരിക്കും, കളി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങേ ലേഖ. ഇതൊന്ന് വമ്പസ്ലോ കളി. നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ. എടാ ഓൻ്റെ 1 സ്റ്റാർ എടാ. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ കളിക്കുക? എനിക്ക് വേറെ ഗോളിലെ 1 സ്റ്റാറുള്ള ഓപ്പണന്റ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തന്നെ? എടാ ഫോള് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മായാവി ബ്രോയാ. മായാവി ബ്രോ ഓപ്പണന്റ് 1 സ്റ്റാർ അവസ്ഥ നോക്കിയേ. ഇവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കളിക്കും ഇവനെപ്പറൊക്കെ. എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഹെഡ് കൊടുത്താൽ ഗോളി പിടിക്കാണ്ട് ഗോളിലായി കളിയും. ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഗോൾ വളർത്തിട്ടോ. And that is stunning, just too hot to handle. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Tries to cross. There's the header! And it's there! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye.
And he's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. വേണ്ടത്തെ തുണിയെടുത്തേ That's one of the first things you തുണിയെടുക്കറ learn, വേണ്ടത്തെ whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Milan find a position of real strength now. Well, that's really winded the opposition. You can see their പഠിച്ച ഗോളുണ്ടാ screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that. ആടാ എൻ്റെ മോനെ നീ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയല്ല മോനെ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കാരണം കളിയെ വെറുത്തിട്ടുള്ളേ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കാരണം കളി ഫുള്ള് വെറുത്തിട്ടുള്ളേ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് വന്ന മുതൽ റാങ്കിങ് ഒക്കെ വളരെ ശോക. Milan finding their passes. പോസ്റ്റിന് അടിക്കാത്ത ഒരു കളിയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Oh, he's been caught on it here. ഒരു കളി And that was very necessary. അത്ര നല്ലതായിരുന്നു. Bale. എന്ത് ചെയ്യാനോ. 4 Giroud. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് Nicked 5 it back സേവ് യു. quickly, and he's picked out the run. Good offside that time. ആരാ പുറം അടുത്ത്? അത് അനിയനാടാ. അനിയൻ. Maldini. Baresi. Baresi. Busquets. Davids. Davids. Getten. Rummenigge. Busquets. Bale Yes, face to face with his great rival. ഡേവിഡ്സ് പഹേന അനങ്ങാൻ പറഞ്ഞില്ല അവനെ. കേറലേ. It's Giroud. എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇത്? അരുൺ പീറ്റർ ബ്രോ. ഓക്കെ. Busquets. And it's Cruyff. Platini. Okay. He goes again. പുറത്തു പോൾ. He scores. Just cruising. They are cruising. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. ചാടത്തെ. കൂട്ടെ പോയാ നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്. നീ എന്താ പഠിക്കുന്നേ? നീ എന്തിനാ പഠിക്കണേ? ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. പഠിക്കടാ. ഈ +2 അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ ചങ്ങാനോട് സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലേ? അത് തൊടല്ല അത് പൊട്ടു. +2 ആണ് പഠിക്കടാ. +2 സബ്ജക്റ്റ് ഏതാ? ഇത്
ഇത് ഫ്രണ്ട് പറയുന്നു. 3 ഫ്രണ്ട്. കൂടെ അങ്ങ് പോണേ, അങ്ങ് പോയിക്കോ. പാറിനടുക്ക് പാസ് പോടാ പഠിച്ചോനെ. രണ്ടാളും കൂടി അടി ചെയ്യുന്നാല് അല്ല ജയിക്കാൻ നോക്കാല. വെയില് റണ്ണെടുത്തേ. മാറത്തെ സൗസർ മാറ്. മൂപ്പത് നല്ല റീഡിങ്ങടാ, നല്ല റീഡിങ്ങാ. ഇപ്പൊ ഞാന് ഇതാക്കി കളിക്കേണ്ടി വരും. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. ബ്രോയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ? എൻ്റെ വീട്ടില് ടോട്ടലി 6-7 ഏഴാണ്. നമ്മൾ 4 ആള്, പിന്നെ ഉപ്പ, ഉമ്മ, പിന്നെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന സാധനം ഒലക്ക. അങ്ങനോട് 4-2-6-1-7 എടാ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോൾ വന്നടാ. കുറച്ച് പണിയാ. നല്ല ഓപ്പണന്റ് കിട്ടി തന്നു കേട്ടാ. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Now it's Cruyff. It's a good spell of possession, this. Good take, and it's Shevchenko. Nice save. Oh, the keeper's done everything. Brother name Aflah. Didn't do an awful lot wrong, to be honest. My name is Anas. My brother name is Aflah. With the corner. ഇത് വരുന്നു. ഇവളുടെ പേര് റുവ. No. Second goal. സിസ്റ്ററിന്റെ പേരെന്നാ? സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് കളിയും മൂഞ്ചി. Opponent is nice game. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And he's in on goal. നെസ്റ്റ് സീൻ നെസ്റ്റാടാ. ആ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നെസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് വമ്പനടങ്ങാറാ. അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാണ്. ഓപ്പണന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ആടാ. നല്ല അടിപൊളി ചില റീഡിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി റീഡിങ്ങാ. നല്ല റീഡിങ് അവൻ്റെ. ഞാൻ എടുത്തേക്കാണോ പാസ്സുള്ളത് അവനക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ എവിടത്തേക്ക് പാസ്സൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ പോരായിട്ട് അവൻ്റെ ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്. ആ നെസ്റ്റ് ഇല്ലേ, ആ നെസ്റ്റ ഒന്നും ആക്കണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോൾ പിടിച്ചോളൂ. ആ ചില അങ്ങനത്തെ ഒരു നെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വരാസി ഹൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വരാസിന്റെ ഹൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഹെഡ് വന്നാ നോക്കണ്ട. ഈ നമ്മൾ ഈ
ബാക്ക് കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രഷർ ചെയ്ത് അറിയാണ്ടൊന്ന് പ്രഷർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിയും ഒന്ന് പോയി. പിന്നെ ബാക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ബാക്ക് പിടിക്കൂല. എൻ്റെ കാട്ടിലുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിഷ്ട സീനാണ്, അതെ നെക്സ്റ്റ് സീനാ. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ഇവന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റിൻ്റെയും മറ്റവരൊക്കെ ഇത് തരിക ഉപകാരം. To bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on Eto. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Right, Shevchenko. Costa Curta. Milan different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think shot a goal. It's fallen loose again. Come on, done it again. It is incredible. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. His instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it. Great shot! Half-decent try. Furious with himself, but at least the boss. Oh, terrible mistake. Nedved. Platini. Pele. Nice try, but he wasn't buying it. His corner stubbornly. Stood up very well to his man. Takes a shot. Well, now it's a race for the ball. Played in by Eto. This looks decent. അതും കൂടി കേറില്ലെങ്കിൽ എറിഞ്ഞ് വലക്കാവലത്തെ എത്രാന്ന് വിചാരിച്ച് അടിക്കണ്ടേ. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, he's good gamer. എന്നെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്, പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് കിട്ടൂല എന്താ പറയാ. Into the last quarter of an hour. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, well played. ചങ്ങ നല്ല റീഡിംഗ് ആടാ. ഇപ്പൊ റീഡിംഗ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സ്ലോ ആക്കി കളിക്കണം. Busquets. റൊണാൾഡോ നൈസാടാ, ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് കുറേ പക്ഷേട്ടാ സത്യം പറയാല എനിക്ക് സ്പീഡി പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റൊണാൾഡോനൊക്കെ കളിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര മടുപ്പാ. നീ ചെങ്ങനെ റീഡിംഗ് നോക്കിയേ വിടുമ്പോ ചെല്ലി ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിച്ചല്ലേ. Not much time now for anything fresh to happen, I think. പൊക്കിയറിനെ മോളി. Sharp pass. Shevchenko has been indicated. Nedved. It looks as though the ref has given a penalty. He has. And that is a Konami എന്നാടി ഇങ്ങനെ. ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയായിട്ട് Milan have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance by any measure. Eto taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. On the road outside the stadium. Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? Well, I've just got to give them great credit for the way in which they've managed to turn this around. Going behind seemed to strengthen their resolve, and it's been a wholehearted reaction and an absolute... എന്താണ് ഇതെന്ന സംഭവം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ.
നമ്മൾ 10 എത്ര ഷോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചേ? എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചേ നോക്കിയേ. എടാ 20 പോയിന്റ് ഇല്ലടാ. എപ്പോൾ കിട്ടിയ ഓപ്പണൻ്റ് ആരാ? എൻ്റെ മുത്തേ, ഇത്രക്കും നല്ല ഓപ്പണൻ്റ് ആടാ ഇത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ 1 ഹയസ്റ്റ് റാങ്കിങ് ഇത് കാണിക്കണേ 2391 കാണിക്കണേ. ഈ 156 155 ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മീറ്ററിന് അറിയുമോ? ഈ 146ൻ്റെ ബാഡ്ജും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 155ൻ്റെ ബാഡും കിട്ടി. പക്ഷേ ഹയസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 2391. സംഭവം ഓരോ മടിയിലെ നൂറേ റിയൽ പ്ലേസ്. എടാ വിങ് മാസ്റ്റർ ആണോ? വിങ് മാസ്റ്റർ ആണോ സംശയം? അല്ല, എന്താ സ്കോഡ്? 1 2 3 4. ഇവൻ മാന്യനാ ഭാഗ്യത്തിന്. അറിയില്ല ബ്രോ, കൊണാമി അല്ലേ? ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക് 150 150 കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും സംഭവം തിരിയില്ല. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ബ്രോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരോടും കയറാൻ പറ. കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയറണ്ടേ? നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this. വിചാരിച്ചതാ, മറന്നുപോയി. 4 വ്യൂസ് ഉള്ളേ, 9 വ്യൂസ് കോൺഫറൻറ്റ്. And that gets things running. Oh, nice. Offside. Make the difference. Well, Peter, I'm going to keep an eye out for this guy, Kyle Walker, especially because his team Offside. build from the back. Whether he's going to stay out wide or move into midfield and create some overloads. He's a player I hugely admire for his intelligence, his sense of position. ഓപ്പണൊരു സ്കില്ല് പ്ലെയർ ആണല്ലേ, കളി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ. For me on that front, it's easy to see how his presence alone affects both sides. That pass has been well intercepted. No ബ്രോ, ഹയസ്റ്റ് റാങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം റാങ്ക്. ഒരു മിനിറ്റ്. Floated through, cleared without hesitation. Maldini cuts it out. And it's Cruyff. Now it's Platini. Looking to play him in. അങ്ങനെയല്ലടാ, അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെയാണ് മല്ലു ബ്രോൻ്റെ ഒക്കെ. മല്ലു ബെസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഇല്ലേ, മൂപ്പർക്ക് 96 റേറ്റിംഗ്. ഇതെന്തങ്ങനെ? Milan ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Bale. Maldini did just about enough to come out on top there. അവനടിക്കത്തില്ല. Lovely ball and a real chance now. Played out to the flank. Well, it's a move of promise, but will it really prove productive? ഇവന് വെയിറ്റ് നോക്കട്ടെടാ. ഓക്കെ. അല്ല, ലിങ്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണ് പോണേ. എടാ നോക്കുവോ ആരംഭിട്ടെ, ലിങ്ക് നോക്കുവോ? Oh, that is a nice touch. He whips it across. And a chance. Oh, nice save. And a terrific save. ഇതേതോ ഊമ്പിയ ഗെയിമറാ. ഇവനാണെങ്കിൽ വെറും ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുവരും.
ക്രോസ് ബാങ്ക് മാറി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Milan with the corner. They're first. മടിയിൽ നേരെ ബ്രോ acrobatic effort. A real chance and a real let-off. Just didn't catch that one right, and he knows it. 30 minutes gone. And this is Cruyff. Lovely feet. എടാ ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടിയടാ. നല്ല കളിയുണ്ടാ ഇവര് Could move up a gear here. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത്. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, really cute. What a lovely series of passes. എന്നിട്ട് ഒരു ബേക്കിൽ കണ്ണുണ്ടാ. Bale. That's an imaginative pass. He is through here. എടാ അതെങ്ങനെ ഡിഫെൻഡിങ് വന്നേ? Thuram defending lag his തുടങ്ങിയിട്ടാ. corner stubbornly, stood up very well to his man. The പടച്ചോനെ. box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Has a look and place it forward. There will be 1 minute added time. Goes for goal! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter. നല്ല That's for ലേഖടാ sure. ഇപ്പൊ ചെയ്ത്. And this could be the final action of the first half. ലുമി. And we've reached അടിച്ചില്ല. half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for a lack of trying. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 പറ്റുന്നില്ലടാ. minutes of ഒരു action. മിനിറ്റടാ. ശരിയാക്കി തരാം. And we're off again. Milan are probably മായാവിനെ നമ്പർ കൊടുക്കടാ. feeling മായാവി. about themselves, so I don't think the manager has seen it. He's having a go. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പ്ലാറ്റിനിന്റെ Surprise, who else? പ്ലാറ്റിനി അല്ലേ പ്ലാറ്റിനിന്റെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ. The second half. He gave it plenty and some. Thrashed it in. പറ്റിച്ചേ Well, that was hit with genuine പറ്റിച്ചേ. ferocity. You just don't stop those, Peter. Milan have taken and Cruyff. Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. മടിയിലൂറേ എടാ എന്താണ് ഇത്? Well, he should ഇത്ര കോമൺ പോസ്റ്റ് ഗോളി പോസ്റ്റിൽ ഗോളി വരില്ല. രണ്ട് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു നോക്കിയേ. Real chance there, but he can't dwell on that. He needs to ഇനി ഓനൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ വരും. മോനെ ആരെ വിളിക്കുന്നു മോനെ? ഫോൺ നമ്പറുള്ള ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേ അടിച്ചു പോയി. ശരിയാക്കിയിട്ട് കയറാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ. ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് Milan trying to orchestrate a break. ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാന്ന് പറഞ്ഞേ. Well, I would say നമുക്ക് that കയറാം. this is ശരിയാക്കടാ. probably ശരിയാക്കാം. the easiest മായാവി way to play the game because you try and absorb ഞാൻ the നോക്കട്ടെ numbers എന്താ അവസ്ഥ. defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. That's a lovely neat എടാ pass. എടാ Attendance for this match was 80,314. Looking for the run. Lovely pass, but can he get there? Goes for a shot. It's a goal. ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ. ഒരു മിനിറ്റ്. 2 up now, and they are cruising. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. കമന്റ് നോക്കടാ. So ഒന്ന് that's വാട്സപ്പ് 2 ഗ്രൂപ്പ് now without reply. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് You എന്തെങ്കിലും can നോക്കട്ടെ. really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. That's just playing it safe and simple. Pavlovic calmly anticipates. And it's Bale.
Bale going face to face with his great rival. അതേതാ പാസ് അന്ന് ഫേക്ക് പാസ് കേട്ടാ ഫേക്ക് പാസ് ഉണ്ടാ ഫേക്ക് പാസ് And the lead is extended still further. The goal scorer. Not a defender in sight. He had all the time in the world. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. ആ ഇത് നോക്കി നോക്കിയേ ഞാനിപ്പോട്ടെ ലിങ്ക് അതാ അത് വെച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ സെയിം സാധനം തന്നെയല്ലേ എടാ അരുൺബീട്ടറെ വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് ആയോണോ അങ്ങനെ പോണേ എടാ എനക്ക് തോന്നുന്നു വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് ആയോണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോണേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ല അല്ല എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് അല്ലല്ലോ ഇനി വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓക്കെ നോക്ക് എടാ കളി മിക്കവാറും നല്ല അടപ്പാടലും മൂഞ്ചും കേട്ടാ എസ് എസ് ഇല്ല അപ്പോൾ മാൻ മാർക്കിങ് കൊടുക്കണമല്ലോ ന്യൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് കൊടുത്താൽ മതി ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് ഓക്കെ ബാഗിയോ മാൻ മാർക്കിങ് ഡിഫെൻസീവിൽ റോള് ഏതാ റോള് എവിടെയാ ഓപ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ നാളെ എല്ലാം സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ നീ പഠിച്ചോ പോയി പഠിക്ക് നാളത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോ അല്ലാണ്ട് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പഠിക്ക് So welcome one and all to a picturesque evening here. 11 മണിയായി 10 മണിയായില്ലേ പഠിക്ക് കേട്ടോ മുത്തേ But the passionate crowd demands. Milan against Milan. To be alongside Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Roberto Baggio. Ostagota, your position is lost. Okay, nice. Okay, right in. He's just out on his own for consistency. Busquets, Moile free. Talent has to be Cry for free. by hard work Fake shot. and tenacity, and he leads by example. Hence, the Correct position ആയിപ്പോടാ. terrible pass. That's just playing it safe and simple. Heading. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Well, that's beautifully weighted. He's one-on-one. Oh, shooting chance! Goal, Milan!
മോള് മിസ്സാക്കി. Oh, he did so well to hold his run and stay എന്താടാ inside, Peter. That was really clever. So the അയ്യോ first moment of real സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെയിലണനെ മാറ്റണം. Well, I'd പാസ് remind വളരെ these ശോകം. players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum ഞാൻ straight back to ഭാഗ്യവനെ the പിടിക്കാൻ opposition. വേണ്ടിട്ട് ഒരുത്തരം He ആക്കിയില്ല. is through here. Well read, and the danger is averted. മടിയുടെ 15 minutes till half time. And this is Cruyff. He's in ഓലക്ക വേണ്ട plenty of വേണ്ട വേണ്ട. space here. Nice interception, well timed. കാലിനുള്ളിലോട്ട് പോയി. A slightly നമ്മള് പിന്നെ better ഇന്നൊക്കെ ball എന്ത് would have led വിശ്വസിച്ചാണ് to a very കളിക്കുക. different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സ്കില്ല് എടുക്കല്ലേ. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Platini puts them all in. ഷടാ ഷടാ Nice and ഷടാ. easy for the goalkeeper. Ambitious ball here. Well read, nice interception. ഓഫ്സൈഡില്ല. ആടാ പോസ്റ്റ് Sharp കൂട്ട with the ball here. So much പോസ്റ്റ് കൂട്ടാവാ. എന്തിനാടാ? mistake. And they're at it again in double quick time. സമയത്തിന് 43 ആഫ്റ്റർ What ശേഷം a മാറ്റാം. lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. ആദിത്യ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. So that's two now എടാ without reply. Well, with this kind of ലോകം authority, കളിയാടോ. why not push on and totally kill this off? Now this could be a chance. Rummenigge. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ കമ്പാക്ക് അടിക്കട്ടെ. നമ്മ എടുക്കട്ടെ. ആദിത്യ ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നേരത്തെ ലൈവ് ഉണ്ടായി കണ്ടിട്ടില്ല. വർക്കായിരുന്നോ? And the whistle goes for half time. നേരത്തെ 2 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Very Vindra? watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. And we're off again. നേരത്തെ മിസ്സായിരുന്നു. ഒന്നൊരു മാറും. ഒരു മിനിറ്റ് ഇവനെ തോപ്പിക്കണോടാ. ഞാൻ തോപ്പിച്ചില്ലേ ശരിയാവില്ല. Cruyff. ഓന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി Up Jisung. Milan come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Quality ball. Thuram. Can he get it through? Tries to play it through. Great chance! It's loose now and they want to get it back. And that has been cleared. That's a sharp pass. Knocks it into space. Oh, it's a promising build-up, this. It's Eto'o! It's run loose. മലര് ജയിക്കുക. മലര് ജയിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മലര് ജയിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ വരുന്നവനും പോകുന്നവനൊക്കെ എന്തിനാ? Platini Offside. will try cutting inside here. ഇതിന്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. ഇവരൊക്കെ എന്ത് കളി കളിക്കണേ? സാധാ നോർമൽ സ്കോഡോ. വേണ്ട സാധനം കിട്ടി. കൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് വാമോനെ. കൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് വാമോനെ. റീപ്ലേയിങ് ഒന്നും വേണ്ട. മെസ്സി എവിടെ? മെസ്സി മെസ്സി കമോൺ മെസ്സി. മുത്തുവാ. ഓക്കെ നേരത്തെ മെസ്സി ആയിരുന്നു. ഓക്കേടാ ലൈവാണ് ലൈവാണ്. Substitution for Milan. Number 44. നല്ല നല്ല കളികൾക്കായി Time for changes സമീപിക്കുക. on both sides, കേൾ actually. റെസ്യൂം വൈറ്റി. Two fresh faces and both in the front line. Yeah, and it looks That like is quite a very shake-up good to the read, front bro. line. Number Interesting. We'll 27. see how it Yetti. develops. Jorginho. Milan Substitutions are, of taking course, in a place. position The to attendance go to the for this bench should the match need was arise. 81,007. That's a good ball. Nice control. Well, that's certainly more like it. They can't ഇറങ്ങിയിട്ട് ആകെ 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ.
കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവനെ. Irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product and quickly. സക്കം വന്ന് ഗോൾ കയറി. 2-2 ഇനി ഒന്നും കൂടി. കളി കുറേ പഠിച്ചടാ ആദ്യത്തെ കളി കുറേ പഠിച്ചു ഞാൻ. ഇപ്പൊ കളിച്ച 10 കളിയിൽ 2 കളി ഇങ്ങനെ തോറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല നല്ല വലിയ വലിയ ഓപ്പണന്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പനോ കളിച്ചത്. പിന്നെ റൊണാൾഡോനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി അട്ടുകുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ എടുത്ത് ചാടും. എന്നിട്ട് വല്ല പിടിക്കാത്ത ആളെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കും. അടിക്കുന്ന ഗോളൊക്കെ സേവ്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഓപ്പണിൻ്റെ സ്കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 SS ഉള്ളത്. 2 SS കാരണം എങ്ങനെ പോലും നമ്മളെ ബേക്ക് പൊട്ടു. എത്ര പിടിച്ച് നോക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. This has become one superb game of football. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Bout of passing here, really easy on the eye. Popped shot, surely! എന്ത് ഈസിയായിട്ട് ബേക്ക് പൊട്ടണം നോക്കിയാ കണ്ടാ. ഇത് കണ്ട നീ ആടെ മുമ്പിലൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ആ പ്ലെയർക്ക് പോലും ബോൾ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അവസ്ഥ. ഇതേതോ മുമ്പി ഓപ്പണന്റാ. ഇനി നമ്മളെത്ര കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലടാ. ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സീവിനെ വയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ആക്ക്. 3 CB 1 RB. പിന്നെന്താ വരാത്തെ? മടിയിലെ നൂറേ. Well, this is what we've been waiting for. Baresi. Nice. Maldini. Just about up to 75 minutes. That has ended up in no man's land. Opponent endara. Nice idea, but the execution was lacking. He's through here. And this is Raul. Chance for a shot. ബോളിയൊക്കെ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നയാടാ. ശ്ശേ എന്തിത്? Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasizes the importance of having willing runners who want to go behind that defense. One good ball. മെസ്സിക്ക് കൊടുത്ത ബോളല്ലേ? And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just... And he shoots! ഞാൻ കളിക്കാനില്ല മോനെ. കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. So smooth. A signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defense. മൂപ്പര് പോയാടോ. ഇത്ര കഷ്ടപ്പാട് നീ കളിക്കാൻ വരണേ. We have got ourselves a game here. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. ത്രൂ കളിക്കിയ ബേക്ക് കൂട്ടിയേ. And it's Makalele. ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചോ. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Platini. Takes a shot. എന്താ ചെയ്യാ? That is really good tenacity. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. റൊണാൾഡോ ഉണ്ടല്ലോടാ. റൊണാൾഡോ നമ്മൾ റൊണാൾഡോ. എന്താ ചെയ്യാനാ? Oh, good read. That's great positioning. So good from him. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. Maldini. Now it's Platini. Deep cross. Oh, Ora. smashing header.
കുറേ സമയം ഗുണാപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൈ വീർത്തിട്ടാണെങ്കിലും മോനെ 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 ആ മതി. മിക്കവാറും അവനൊരു ഗോളും കൂടി അടിക്കും. നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഭാഗ്യം കേട്ടാ. എന്താ ഫ്രണ്ട്ലി? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി മായാവി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ. ഇത് കഴിയട്ടെ. ഇനി മാക്സിമം സമയത്തായി 11:19, മാക്സിമം 1 മണിക്കൂർ. അതിനുള്ള നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇത് ചെയ്യാനാ? ഇത് ഏതോ ഓപ്പോണന്റേതാ? മൂന്ന് പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് റൈ. ഒരു മിനിറ്റ് വരുന്നു. ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. എന്നാലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചത് നിർത്തും. ഞാൻ പോവും. ബാസയുടെ കളി കാണാം 11 മണിക്ക്. അവിടെ ബാസിൻ്റെ കളി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കളിക്കാം 11 മണിക്ക്. അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കളി കളിക്കാം. ഞാനൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ടോപ്പ് 100 കയറട്ടെ. മായാവി ടോപ്പ് 100 കയറട്ടടാ. റൊട്ടേഷൻ ആണല്ലേ. ഏഴുമലക്കാടിനുള്ളിൽ ഒരു മുത്തുമണിപ്പൂവിരിൻ. നമുക്ക് കളിക്കടാ. പുറമേനൊന്നും ഇട്ടില്ല. എന്തായി ഇന്ത്യൻ്റെ വുമൺസ് കപ്പ്? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Milan against Milan. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. ഓടി. എൻ്റെ മുത്തേ, Oh, surely that deserves better. നല്ലൊരു ബ്ലോക്കിങ്. You're always going to have chances with that kind of movement. He's a sharp little ball here. ഓക്കെ, എട്ടോ Eto. പറ്റിച്ചേ. ഓക്കെ, And this is Take it. Tele. And he's had a പുറം hit. പൊട്ടിട്ടടാ, Oh, പുറം ball's പൊട്ടിട്ട. run loose here, and again. എന്താടി ഇത്? And he's cleared it out of harm's way. And here's Platini. That is lovely.
Milan would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. Quarter of an hour played. Neither side yet able to force a breakthrough here. അടിയടാ മതി അടിച്ച് നയാവി നമുക്ക് കളിക്കാം ഈ വെയിറ്റ് ആക്കുക. Grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And here's Eto. Oh, nice touch. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. റെഫറി ഒരു മാന്യനാ അല്ലേ? Vieira. No way through. Milan are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Pull it. It's a sharp pass. And the pass is intercepted. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. That's going to go a long way. എന്തെന്നാ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വെറുതെ കണ്ടെടുത്ത്. Nicely weighted ball. Costa Curta. Busquets. Oh, it's a nice idea. വരാൻ പറഞ്ഞാ വാ. Execution was lacking. Cute ball now. How can he reach it? He's got away. Eto. Oh, shooting chance. A potential goal of the season contender, if only. Eto certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. Baresi. Oh no, this does not look good. It's run loose here. And that is expertly dealt with. Dealt with nicely. ടുമാറോ വലിയ അങ്ങനെയുണ്ട് വാട്ടി എനക്ക് വലിയ ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ലടാ. കാരണം LB എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. എന്തിനാ LB ഒക്കെ വെച്ചത്? അത് ഓഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് എന്തിനാ വരേണ്ട ആവശ്യം? കാരണം പൊതുവെ LB റോൾ നമുക്ക് കളിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് LBയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനെക്കാട്ടി കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എഡ്ജർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ വെല് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അവർക്ക്. പക്ഷെ കളിപ്പിന്നാലും കളിപ്പിക്കാം. ഒരു പരീക്ഷണാവസ്ഥ പോലെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന കാർഡ്. നോർമലി ആരും LBയിൽ LMFൽ നാളെ വന്ന് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കി നമുക്ക് പറയാം. വാണ്ടർ സാർ ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറാണോ? കാരണം നോർമലി അവൻ്റെ ടൈമിൽ പീക്ക് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു മൂപ്പര്. പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ ഇൻ പെസ് അല്ല ഈ ഫുട്ബോൾ 100% നമുക്ക് പറയാം. 100% നമുക്ക് പറയാം വാണ്ടർസൺ ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് കസിയസ് പോലെ ആക്കാണെന്നാൽ മതി. കസിയസ് പോലെ ആണെങ്കിൽ നോക്കണ്ട, ഇഷ്ടംപോലെ റേറ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തൊട്ട് മുന്നിൽ വരുന്ന ബോൾ പോലും പിടിക്കാത്ത ഗോൾ കീപ്പറാണ് ഈ കസിയസ് പെസ്സിൽ. ആ സമയം മൊബൈലിലെ ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ പിന്നെ കൊനാമിയല്ലടാ. കൊനാമിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എടാ ഫുട്ബോൾ പുറത്തുമില്ല. കൊനാമിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എത്ര റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. മൂഞ്ച കളിക്കാണെങ്കിൽ മൂഞ്ച കളി. എത്ര നല്ല കളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൊനാമി പറയാണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കൂല. പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഡേവിഡ്സിന്. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled.
And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ജയിക്കാനുള്ള The sooner the better. ജയിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇതെന്ത് സേവാ? And he looked every എത്രാമത് സേവ് ചെയ്ത്? there. Pele really must be thinking what he has to do to score there. Milan Hello, goalkeeper. with their first corner, the first in the game for either side actually. ഒരു മിനിറ്റ്. പീച്ചസക്ക് വെറുതെ അല്ല എൻ്റെ പൊന്നു. ഒന്നാതരം കാടാ മോനെ, ഒന്നാതരം കാട്. ഇതൊക്കെ ഗോള് കയറില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതാ. യെസ് അവിടെ വരുന്ന ഈ വരുന്ന ബോക്സർ വരുന്നത് ആളെ വരുന്ന ബോക്സർ ഇല്ലേ, പീക്ക് ബോക്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലത്തെ പീക്ക് ബോക്സർ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. കറക്കി എടുക്കാം. കാരണം 3 പ്ലെയറും ഞാൻ വെയിലിനെ പറഞ്ഞില്ല, വെയിലിനെ നമുക്ക് RMF കളിപ്പിക്കാം. RMFിലൊക്കെ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ക്രോസ് പാമറെ കൊണ്ട് ഏറും കളിയായിരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ക്രോസ് പാമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഏറും കളിയായിരിക്കും വെയിൽ വന്നാൽ. Substitution for Milan, number 11, Ito. Coming on to replace him is number 17, Mbappe. ഓക്കെ, LMF കൊള്ളാം. LMF നൈസായി. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള വെയിലിൻ്റെ കാർഡ് തന്നെ അടിപൊളിയാ. And now they can പിന്നെ spring out of defence. പുതിയ കാർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ. And it's Cristiano Ronaldo. Pele, he's going for goal. വളരെ ചെക്ക്. Oh, the keeper's done ever so well. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഇവിടെ എന്താടാ ഇത്, എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നടാ? ഞാൻ എങ്ങനെയാ അടിക്കണ്ടേ ഇവൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക്? ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വരെ അവൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ കയറിയില്ല. ഭാഗ്യം കൊണ്ടൊരു ഗോൾ കയറിയതാ. കളി നമുക്ക് ഗോൾ കയറാൻ നോക്കണല്ലോ. തൊട്ടിട്ട് വരില്ല. To that one. ഏഴുമലക്കാടിനുള്ളിൽ ഒരു ഗോളിയുള്ളേ ബേക്കല്ലേ. 75 minutes played. That's a nicely shaped ball. Oh, well played, well played. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Still no way through. The defending here is resolute. Platini crosses it in. Oh, it just മറ്റേ ടോമ ഇവിടെ ഇടക്കിടക്ക് വെയില് എലവ് കളിക്കുന്ന സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് കടാതെ പ്ലേസ് ആണ്. എടാ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ directed kick from the keeper. He's given it എൽബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ That's good play. വിശ്വാസത്തോടെ കളിപ്പിക്കൂലേ ഓരോ പ്ലേസിനെ. പക്ഷെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Now who's going to be ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ. And this is Ronaldo. Pirlo. This usually is the time teams go into conservation mode. 2 added minutes has been indicated. Look at the space here. Danger averted for now. ആകുമ്പോൾ ഈ That's at the end. നമ്മളിപ്പോൾ മാൾഡീനൊക്കെ എൽബിയെ കളിപ്പിക്കുന്നില്ലേ, Have done it. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്ലെയറിനേ ഉള്ളൂ. Ultimately proving നമുക്ക് just കളിപ്പിക്കാം, enough. എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് However you കളിപ്പിക്കാം. look at it. മനസ്സിലായോ? How would you summarise what we've seen today? നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് There's a lot more to read into അതൊക്കെ this game. കളിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കളിപ്പിക്കൂലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാം. അല്ലാണ്ട് So many thanks to Jim Beglin. That's all we have ഇത് time for. നോക്കിയേ, Good evening to you. 12 ഷോട്ടിൽ 7 ഷോട്ട് സേവാ, ഓന് ഓൺലി 1 ഷോട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ വരുന്ന കാർഡ് എന്നാലും നല്ല പീക്ക് ബോക്സറാണ് വരുന്നത്, അടിപൊളി ബോക്സറാണ് വരുന്നത്, അതിലൊരു സംശയമില്ല. വെനസ് ജോൺസൺ കറക്കുന്നുണ്ടാ? കോയനുണ്ടായില്ലേ കറക്കാൻ? വെനസ് ജോൺസൺ പോയാ? എന്നിലിപ്പോ ആടാ ഞാൻ മിക്കവാറും നാളെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ടാവും മാൻഡോസറിനെ വെച്ചിട്ട് മിക്കവാറും. നമുക്ക് നോക്കാം നാളത്തെ ലൈവിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കളിപ്പിക്കാം.
അങ്ങനെ റിവ്യൂ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പരമാവധി നോക്കാം. എടാ മോള് നാടെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കിനാണ് മോള് ചേട്ടാ. അപ്പോൾ പരമാവധി ആൾക്കാർ കേന്നാൾ കയറിക്കേ കേട്ടോ. വൈ നോട്ട് പ്രോബ്ലം വി വിൽ പർച്ചേസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് നല്ല വാർത്തുള്ള കാർഡാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കാത്ത, ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത കാർഡ് ഇപ്പം വരണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഓ ഹോമിയോ ക്രോസ് ഫാമർ അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായി നമുക്ക് കളിക്കാം. പൊതുവേ LBയിൽ നമ്മൾ ബെയിലിന് യൂസ് ചെയ്യാറ് വളരെ കുറവാണ്. LMF കളിപ്പിക്കുക. LMF ഒക്കെ ആണ് നൈസ് പ്ലേ ആയിരിക്കും. ഇരുന്ന് പുറമേ എടുക്കണടാ. ചുമ്മി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് പൂറം മരിയസി മാൾഡിനി ടു ഡേവിഡ്സ്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റിനി തോന്നിയതാ. അവൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൻ്റെ That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bit of an appeal, but nothing doing. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. ടോംബോയൊക്കെ നല്ല നൈസ് പ്ലെയർ അല്ലടാ. Taken off it pretty മൂപ്പര് അധികം പ്ലേ സ്റ്റൈലും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ്. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ PP ആണ്. മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മൂപ്പർ കളിപ്പിക്കും. ശരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഗെയിം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം എപ്പോഴും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും. ബെക്കാൻ മാർക്ക് ചെയ്യൂ. നോക്കട്ടെ അതിന് അവനെ ഞാൻ കയറാൻ വിടാൻ വളരെ എൻ്റെ മുത്തേ ഞാൻ അവനെ ആ പ്ലെയറെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. നല്ല ബുള്ളറ്റ് ഹെഡ് വേണം. അയ്യേ നല്ലൊരു ബുള്ളറ്റ് ഹെഡ് വേണം. നല്ലൊരു ബുള്ളറ്റ് എടുത്താ ഫ്രണ്ടില്. പക്ഷെ അവൻ്റെ CF ഉള്ളിട്ടാ ഒരായിട്ട് ബെയിലും എങ്ങനത്തെ ഹെഡ് കുത്തും. റൊണാൾഡോ ടൈം എടുക്കല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗോള്? That's his fake shot. ആര് അടിച്ചേ? യൂമിയാ? ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ബോളെടുത്ത് പറമ്പത്തിടും. പരമാവധി പൊസിഷൻ വേഗം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോളാം. അല്ലാണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ലാഗ് വന്നിട്ട് സ്ക്രീന് പോയാനേ. ലാഗ് കൊണ്ട് സ്ക്രീൻ മാറലോക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ എബിലിറ്റി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോളില്ല, ഈ ഫുട്ബോള് എപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബീറ്റഡായിരിക്കും. Milan really should be happy to let this half run out now and go again second. Baresi. അവൻ്റെ മെക്കാമിനെ മാർക്ക് ചെയ്യണോ, കാരണം മെക്കാമിന് ഇതുവരെയായിട്ട് ബോൾ കിട്ടിയില്ല. Baresi. ഇപ്പം കൊടുത്ത് കണ്ട പറഞ്ഞ നാവടുത്തുള്ള ബോൾ കൊടുത്ത് Back in. Picked up. There's the shot. Now who's going to be first? എൻ്റെ മുത്തേ. Davids gets good distance on it. ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. And the first half is done. Well, there were നാവെടുത്തിട്ട് അതിന് മുന്നേ ബോൾ കൊടുത്തടാ. but just the one goal. It's still anybody's game. മൂപ്പരെ ഫോർമേഷൻ ഈ 2 SS വരുമ്പോൾ എപ്പം ബേക്കോട്ട് നടാ അന്ന് സംഭവം. Very well and has been organised. അനാജ് ബ്രോ എന്തായി എടാ നീ എടുത്തി അനാജ് With the ball, I think something ഈ എടുത്തി told many times, I'm sure, during the interval. Milan are one. And the shot! He's beaten the kick. ഈ വന്ന് ബോൾ വാങ്ങി. AC Milan are all ശ്ശെ. square. Sharp, simple, satisfying. He just knew. എടാ എൻ്റെ ബോൾ പോസ്റ്റ് തൊട്ട് പുറത്തേക്ക് പോക്ക് ഇവൻ്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നേ. And that has added a whole new complexion to the നീ game. കളിച്ചില്ല നീ മുണ്ടറ്. Watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Lovely feet. മുണ്ടറ് നീ. And it's Davids. Dembele. ആ നെസ്റ്റനെ പിടിച്ച് അടിക്കണോടാ. Now, contrasting moods. നെസ്റ്റനെ പിടിച്ച് അടിക്കാൻ രണ്ടാളങ്ങളും ഉണ്ടാവും. Owen. Rummenigge. Can he finish? ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2001 ലോസ് വന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിവിഷൻ പുഷാക്കി. They're back in front. ഡിവിഷൻ 2001 ലോസ് വന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിവിഷൻ പുഷാക്കിയ. Closely exploited. അജേ നീ ഇന്നലെ എന്ത് കളിയാ കളിപ്പിച്ചടാ എന്നാ. Oh, that was beautiful. നാലിക്ക് They വിട്ടരനു. were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And yes, it's him again. Bullish header. Oh, the ball's ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ സ്കോഡിലേക്ക് ഇടില്ല കേട്ടാ. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. He's having a shot. ഏ It's in. And once more we are all square. You score. എടാ ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെയാ പിടിക്കുക? Yeah, and analysis of the goal should take ഇവനൊക്കെ back seat ഇവനൊക്കെ to the പിടിക്കണമെങ്കിൽ importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. This is quite a battle. Well, I think No. the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. നിങ്ങൾക്ക് എടാ ഡൈവർത്ത് ഫ്രീ Davids. തുറാം ഗുമ്മി ഫ്രീ Thuram. It's a decent chance to counter-attack. ഡൈവേർട്സ് Oh, good വളരെ read. ഉമ്മിച്ച്. That was well played, well stopped. Dembele. ഗുമ്മി Concentration levels are Okay. very good, and so is the commitment. This game could yet എടാ be a എന്താടാ winner. എൻ്റെ ഡേവിഡ്സ് അണ്ണാ Bale. ഇന്ന് കളിച്ചില്ല. നൈസ്. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Real chance. ഇന്ന് കളിച്ചിട്ടില്ലടാ എന്തിനാടാ പിന്നെ കളിച്ചേക്കാന്നല്ലാണ്ട്. ഇപ്പോൾ 97 ഈ കളി തോറ്റാൽ Yeah, the jostling for position. എൻ്റെ has ഗെയിമൊക്കെ begun. ഇട്ട് കളിയാടാ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കളയണേ. അവനെ പിടിക്കാൻ കഴിയണില്ല. എടാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിയേ. And that has been cleared. Showing good feet. ഇട്ട് കൊടുത്തത് എവിടെ പോയതാടാ? Vieira. Bale. Whatever he had in mind. ബോൾ എടുക്കണ്ട രണ്ടാളും. And
അപ്പോൾ ആദ്യം 5 പോയിന്റ് കുറയും അല്ലേ, 4 പോയിന്റ് കുറയും. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Rummenigge claiming the man of the match award. ചേട്ടാ And there is very little 111 റേറ്റഡ് ഓപ്പണൻ്റാ. നൈസ് ഗെയിം ബ്രോ. to sum up what we've witnessed, Jim. ഇത് കൂടുവോ? കൂടി ഓടി ഓടി. ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. ഡിവിഷൻ 2017 ലോസ് വന്ന്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിവിഷൻ പൂച്ചാക്കി. അതിനകത്ത് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിവിഷൻ എത്രയാ കറക്റ്റ്, റാങ്ക് എത്രയാ? കറക്റ്റ് റാങ്ക് എത്രയാന്ന് പോയാ? ഇന്ന് ഇവരെ കളിയിടുന്നു അല്ലേ, മാസൻ്റെ കളിയിടുന്നു. കോഡ് വന്നാ? അമ്മ മനസ്സ് തങ്ക മനസ്സ് FBBBBB. ആടാ 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 2 CB 2 CB 1 CMF, ഒരു LMF, ഒരു 3 4 2 CMF, ഒരു AMF. ഡിസ്കോഡ് ബ്രോ, ഡിസ്കോഡ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പോലെ മനുഷ്യനാടാ പുള്ളേ. അമ്മ മനസ്സ് തങ്ക മനസ്സ്. മലക്കാടിനുള്ളിൽ ഒരു മുത്തുവടി പൂവിരിഞ്ഞേ. എടാ ലാസ്റ്റ് ആട്ടോട് കയറ്റാ. സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അല്ലേ, ക്യാമറ ഓക്കെ അല്ലേ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. കളിയേട്ടെ, കളീൻ്റെ അവൻ പറഞ്ഞ ഓക്കെ. So it's away we go then. Jim, what do you think when you see Beckham? Where do I start? Winner, hard worker, great footballing brain, set-piece expert, magic right foot, and leader. So what is he most of all? Well, from the list previously mentioned, winner. Settle for that. Dealt with nicely by the defence. Struck first time. അതൊക്കെ CB ഇല്ലടാ. Great effort. നല്ല വൃത്തിക്ക് ജയിക്കാന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുക, പക്ഷെ ആവൂല. കണ്ടാ? Ricky Puig spots it and intercepts. And this is Mohamed Salah. Kunde makes the interception. റൂട്ടാണ് കളിച്ചാൽ കളിക്കാം ഈസി ആയിട്ട്. Looking for options for movement. And this is Cruyff. Cruyff is on his real chance. Goal, Milan! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. We were made to look a little lost, in all honesty. After 13 minutes is
അല്ല മുമ്പേ സ്കോർ കിട്ടുകൊണ്ട് ഗോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഓൺലി 2 CB. Milan finding themselves unexpectedly behind. Hazard. Well, that is a good challenge. താങ്ക്സ് from ബ്രോ, him. താങ്ക്സ്. Milan clearly are Platini. trying to establish Rumir themselves underte. as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? നൈസ് Well, പാസ് it ബ്രോ. is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Busquets. Now it's Platini. Oh, that's well spotted. Could be danger here. He's had a shot. സെക്കൻഡ് ഗോൾ. He scores. And they're at it again in double quick time. Terrible error, duly punished. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Will charge for a shot. Now who's going to be first to this? And a chance! Shot a goal! And he looked every bit the assured keeper there. Davids really must be thinking what he has to do to score there. That'll be a ഇന്ന് throw. കളിച്ചിട്ടില്ല ആരുമില്ല. Kunde. Davids. Now Platini. And it's made its way to him. Out to the right. He won't be happy with that one. Tries to play it through. It's a promising position. And the എടാ finish! ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. And it's there! ഓൻ ഈ 2 CB വെച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാ. ബാക്കോട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുന്ന നോക്കിയേ. And they have extended their lead in the blink of an eye. Calm, composed, confident. What a കമ്പേക്ക് അടിക്കാനുള്ള super പരിപാടിയില്ല. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Milan find a position of real strength now. പോട് വേഗം പോയാ അടുത്ത കളി വേഗം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 2058. ഇപ്പോൾ 2058 പറയുമ്പോൾ റാങ്ക് എത്രയുള്ളേ? എടാ റാങ്ക് എത്രയുള്ളേ? ഞാൻ TV-യിൽ എന്ത് എന്താ TV കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ചോനെ 573. ഇപ്പം വന്ന ഓപ്പണന്റ് കണ്ടേ? ഇപ്പം വന്ന ഓപ്പണന്റ് ആകെ 2 CB ഇട്ടാളാ വന്നേ. ആകെ 2 CB. പടച്ചോനെ ബ്ലിസ് കോർണർ 1 2 3 2 ബ്ലിസ് കോർണർ. DMF സീന, DMF സക്കരിയ, നെസ്റ്റയും ഡിഡയും അറ്റ് ഹെർ പ്ലസ് ബെസ്റ്റ്. കണ്ട് So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and seated ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇന്ത്യൻ്റെ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിന്ന്. Well, thanks for that, ഫൈനലാ? Peter. I'm more than എന്തായി ready to അവസ്ഥ? get going here.
Just listen to that ഈ noise. വാസിന്റെ കളിയാണ് പറഞ്ഞേ. Definitely ഇത് on board. വൈകുന്നേരം വാസിന്റെ കളി ഉണ്ടല്ലോ. We get a contest worthy of the setting. Things have got underway Thanks, pretty Mutte. promptly. Peter, we're about to see how good Veilana. Moile is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. എടാ ബർഗോമി. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Messi. Oh, look at the space here. Oh, that's nice. വേണ്ട എടുക്കണ്ട. ചെയ്യട്ടെ. എൻ്റെ ഈ സെയിം സാധനം ഓരോടെ നിന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് ആള് മാറും. Albertini. Busquets powering forward here, and this is Cruyff. Cruyff was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Hernandez charging forward down that flank. മുപ്പര് സംഭവം. Now that looks a decent ball. Ball driven towards the far post. മുപ്പര് സംഭവം ബുള്ളറ്റ് ഇട്ട് നോക്കുന്നയാ. The lack of a touch to ഇപ്പൊ finish എന്തെങ്കിലും that ചെയ്യണല്ലോ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ അടിക്കണല്ലോ. നല്ല പാസ് ഇട്ട് മെല്ലെ കളിച്ചേ മോനെ. ഇവർക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് നിന്നേ. Not the most convincing ഇവർക്ക് of കൊടുക്കല്ലേ. passes. ഓട്. Costa Curta tries making a foray down the right. എടാ വെയില് CF ആടാ. ഇനി കളിക്കണേ. മാറ്റണല്ലോ ഇപ്പൊ. Going full tilt down the left. Tries to pass it through. Chance for a shot. എൻ്റെ Terrific കാസിയസ് പോലും ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനത്തെ നല്ല സേവ്. He's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഏതാ സേവടാ. എൻ്റെ ഉപ്പു. എൻ്റെ ഉപ്പു. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. മിക്കവാറും ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ സ്കോണിലേക്ക് ഇടും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ലോങ് വാസയുടെ കളിയല്ല നിങ്ങളുടെ ലീവ്. ഹെൻഡ്രോയിഡ് ലീവിയാ അങ്ങനെ. Albertini with the short one. Honus with the നൈസ് ഗോൾ ബ്രോ. And Milan have the lead. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. No, man. Did the defence let themselves No, down angle by ശരിയില്ല. not picking him up? I think the boss won't be amused. Milan have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or ഒരു nice കളി കേട്ടോ. push on with the opposition now forced to come out. Is having a shot. ഏതാ സേവടാ. And a terrific save. നാളെ വാണ്ടർ സാറിന് എടുക്കണ്ട. എടുക്കും. Place to deal നാളെ with വാണ്ടർ സാറിന് എടുക്കും. മിക്കവാറും ഞാൻ എടുക്കും. Milan ഈ കളിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ ഓനെ എടുക്കും. Costa Curta clears it away. വെയിലിന് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മാറ്റും. Zakaria. And now a sudden chance to counter. That has not gone well. Now it's Platini. Bale. Lovely pass, but can he finish? നൈസ് ഗോൾ. He's got it all. They have done it. They have their equaliser. And that comes അനാജ് ബ്രോ നീ കണ്ടില്ല കാസിയസ്. എന്നെ കാസിയസ് കളിക്കാനും കല്ല വൃത്തിക്ക് ഇവർ കളിക്കണ്ടടാ. the initiative from here. And he stuck it away as it വക്ക later ക്രോസ് guided. പാമറടാ. That's expertly finished, and he's done that so വക്ക often. ക്രോസ് പാമർ. എടുക്കണ്ടേ വേർത്തെ. Milan grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. It's a throw in. കേറിനെ മതി ഫോട്. They've got rid. ഹാഫ് ആയില്ല. മാച്ച് 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സമയം.
And this is Ronaldo, crossed into the box. Big chance! Good effort. And it is right on മാൾഡിനിക്കൊന്ന് half പൊടിച്ചിട്ട് time. കിട്ടണല്ലേ മെസ്സിനെ. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I don't think either side will have too Sorry. much to complain about or worry about. Sorry, Peter. sir. 1-1 is a fair reflection of the game so far. Sorry, It'll sir. be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Substitution in progress. It's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. It's Pele! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He did very Hello. well trying to adjust himself, but not the expected outcome. ഊത്തടാ ഓക്കെ. വേണ്ടായിരുന്നു. Milan different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Now it's Pele. Pele. Got to be quick to recover this. Zakaria. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter. പുതിയ തുറാമാണോ എൻ്റെ വേക്ക്? And it's Cristiano Ronaldo. Well timed, excellent interception. Milan do have options available on the bench if they want to go that way. പാസ്സാ നോക്കിയേ. The pass is intercepted. Davids. Well seen. Nice bro, Saw that nice. coming. That was Nice well reading. played, well stopped. Messi. Cristiano Ronaldo. Davids. Nicely aimed pass. Rummenigge looking understandably energised after his goal. ഇട്ടെടുത്തത് എവിടെയോ പോയത് എവിടെയോ. That's really well manoeuvred. Almost 75 minutes on the clock now. Nice control. And it's Albertini. Some really good ball movement. Oh, he's been caught napping. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a ഒന്നും winner. കൊടുക്കൂലടോ. അങ്ങനെ ഒരു മലയാണ്. Out towards the flank. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's an excellent interception. എന്താടാ Ernest. നൈസടാ. ആരെ തന്നാലാക്കിയത് നല്ല പ്രശ്നമില്ല. Into the last 5 minutes. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Now it's Cristiano Ronaldo. That looks a foul. Yep, referee's given it. ഇവൻ ബാക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കണേ. Substitution. So, time for changes on both sides, actually. Messi. Number 25. And it's Zakaria. Ernest. Number 24. Albertini. Karl-Heinz Rummenigge. Number And that's 15. got behind for a goal kick. Cristiano Ronaldo. ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. On the field. Number 17. Bellingham. സമയം And കഴിഞ്ഞ് we're done. To ഓലക്ക. separate the sides in the end, not for the want of desire, drive or determination. No complaints. ഞാനാണ് ഫോട്ടോ അടിച്ചേ. What are you thinking?
Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game. 23-3 റേറ്റിംഗ് കുറയാന്നല്ലാണ്ട് കൂടുന്നില്ലല്ലോ. എടാ റേറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ് ആടാ. $641 റേറ്റ്. ഇനി മുന്നേ കളിച്ചവൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് മുമ്പ് ഇനി മുന്നേ കളിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറം 111 റേറ്റിംഗ് റാങ്ക്. ഇതിന് മുന്നേ കളിച്ചത് ഓക്കെ 4-4 സമനില. റിയൽ പ്ലേസ് വിങ് ഇതാരാടാ റിയൽ പ്ലേസ് വിങ്? പ്രോ 146 145 കിട്ടുന്ന ഓപ്പണൻറ്റൊക്കെ വലിയ വലിയ ഓപ്പണൻ്റ് കിട്ടുന്നടാ. അനാജ് ബ്രോ ലെവലിരിക്കുക വളരെ പ്രയാസാ. ഇരുളിൽ മണിക്കൂറായാ? 1 മണിക്കൂറായല്ല. Gote glitches cut forever. ജിബിൻ വർഗീസ് ഹലോ ബ്രോ, എന്നാ ഉണ്ട്? എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം ബ്രോ? നല്ല വിശേഷം, അങ്ങനെ പോണ്. എന്തുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ? ആടാ ആരും ഇല്ലേ? ഇതിലിപ്പോൾ റാങ്കിങ്ങിൽ ആരുള്ളേ? ഈ ചങ്ങായി റാങ്കിങ് പൊന്നു 1912. ടിക്ടോക്ക് അഡ്മിൻ, ടിക്ടോക്ക് പെക്കമീൻ. സുഖം ബ്രോ. ടോംബോയ് 9 നൈസ് നൈസ്. ഇവിടെ കഴിച്ച് ഇല്ല, കഴിക്കണം ബ്രോ. കഴിച്ചു, ഞാൻ കഴിച്ചടാ, കഴിച്ച്. ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച്. 16 അറിയുന്നവരായിട്ട് മിസ്റ്റർ ടോംബോയ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? ഇന്നലെ ഇവനൊക്കെ ഉണ്ടതോ, ഓ പാവം. ഗോഡ്സിംഗൊക്കെ 23 ഇരുളിൽ നീളേ. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ജെമി വർഗീസ് റാങ്ക് വിഷയമല്ല, ഞാൻ നിന്നോട് ഇന്നലെ ചോദിച്ചു തോന്നുന്നല്ലേ റാങ്ക് വിഷിൻ്റെ. ഞാൻ തോന്നുന്നല്ല മറ്റേ നിർത്തിന്ന് പറഞ്ഞ, ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് നിർത്തിന്ന് പറഞ്ഞേ ജെമി ബ്രോ. കളി കുറേ പഠിച്ചടാ ജിബിനെ. ഞാൻ മറ്റേ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഫിക്സഡാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ കളി മനസ്സിലായി. 12 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം. ഇന്ന് കഴിയത്തില്ല. നോ സ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ചെയ്യാം. ഈ സീസൺ ചെയ്യുന്നില്ല, ലേറ്റായി പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ 1924-69
A clear night. All the ഈ സാധനം ingredients ലെവലാക്കട്ടെ. ഈ showcased ഫിക്സർ here. ലെവലാക്കി ശേഷം നമുക്കൊന്ന് 6-ാം തീയതി ഇന്നത്രയാ 2, 3, 4, 5 അടുത്ത മാച്ച് പുള്ളി And this എങ്ങനെയെങ്കിലും is Jim Beglin. 1900 1900 എങ്ങനെ കഴിയും. 1950 എത്തിച്ചാണ് മാക്സിമം ഇങ്ങനെ 2 ഗെയിമെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കണം. ഇത് നോക്കട്ടെ, ആവും നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. The ultimate status symbol of their glorious history. And already we're underway here. കളിച്ച് ലെവലാകട്ടെ. Well, it's clear what the manager wants here. His aim is to dominate in the wide areas, isn't it? Yeah, I suspect that the wide men have been instructed to combine with the two forwards playing off the central striker, providing support or rotating with them while being the main suppliers of... ആടാ ഫേക്ക്. Decent strike, kept it fizzing low. And here's Eto. That's good play. Now it's Platini. Platini. എന്തോ ഓഫ്സൈഡാടാ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയോ ഓഫ്സൈഡാണ്. നൈസടാ. ഡേവിഡ്സ് നൈസ്. Well, Peter, at this stage we often focus on വളരെ creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong. Big chance. നൈസ് ഗോൾ. There is the breakthrough. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Del Piero really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, that's good Nice defending. game. He squeezed the play and he അടിപൊളി gave കളിയാ. him a chance to get on the turn. Strong running down that left flank. Messi ഓക്കെ, unable to ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കണല്ലോ. his good തിരിച്ചടിക്കണം. intentions. തിരിച്ചടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാണക്കടാ. അവനങ്ങനെ എന്ത് ഈസിയായിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചാൽ. Right card is there and he can pick it up. അതെന്താടാ പഠിച്ചോന്. But he's forced to go back. That's a lovely neat pass. And he's making progress on the ball. Neymar plays it in. Can he finish? Well, now it's a എനിക്ക് risk ഡിഫൻസില് ball. He's caught on it here. He's found a way through. He's having a shot. എനിക്ക് ഡിഫൻസ് ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. അതാണ് ഒരു മടുപ്പ്. Line here. മടുപ്പടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ സീസൺ ഞാൻ CV ഫുൾ മാറ്റിയൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടിയതാ. Milan with their first Tapsova. corner. The first Tapsova is game for either nice. side, actually. സ്പീഡ് ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഇസ് ഗുഡ്. Eto is there to clear. മൂപ്പരെ Giving anything away. എടാ കുണാപ്പാ മാറ്റിട്ട് പോയി. That's tidy. അവനെന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നയാ. Really hounded. Well, that defending is അവനെന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലായി. persistent. It's almost personal, and it had to be. ഒരു കണക്കായ ക്രൈഫു. Ferdinand does well to get it back. Looking for options for movement. നിനക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന. Del Piero looking to add to his goal. And here's Van There will Nistelrooy. be 1 minute And he was added quick to time. react. ഇവര് കൊടുക്കുന്ന പാസ്സൊക്കെ ഓക്കെ. Van Nistelrooy! And the half-time whistle goes. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. കൈവാ. Well, for me, Peter, That's things good, aye. never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. That gets things going for the second half. ഓൺലി Milan
really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on ഈ everything. സ്കോഡിൽ തന്നെ കളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് Davids passing is crisp and sharp. വേടാ നന്ദിയുണ്ട് രുമ്മി Neymar, ഗെയിം കിട്ടിയ ഓൺലൈ and it's Van Nistelrooy. He's through here. Messi has it out wide and in space. And this is... Can he finish? He has done it! And there we have it, the two-goal ഒന്നും cushion. പറയുന്നില്ല മോനെ. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Messi. Neither of these two want to come off second best. Well, that looks a decent ball. Chance for a shot! ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കളി അങ്ങനെ ഓമിച്ച് Just ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വെറുതെ കളിച്ച് and they are എന്താടി ഇത് 80,607. speed of thought, efficiency of movement. നോക്കി കളിച്ചാൽ മര്യാദയ്ക്ക് ജയിക്കാവുന്ന കളിയാണ് പക്ഷേ Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Milan പ്ലെയറെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നുണ്ട് position of real strength now. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And that has put paid to that. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Shevchenko. Pinches it off him. പടച്ചോനെ The pass is കാക്കണേ intercepted. എന്നെ വായിന്ന് നല്ല ചീത്തയും വീഴാണ്ട് കാക്കണേ His way. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. പുതിയ തുറമായിരിക്കും അല്ലേ Demonstrating his defensive quality there. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just sit. Just about within shooting range. And how did he not make it four? Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? Decent chance! He's got a goal! Yet another goal in an awesome എന്തിനാ DMF എന്തിനാ CB എന്തിനാ complete ഫോർവേഡ് ഒന്നും അറിയില്ല ഈ കളി എന്ത് He made ഒരാവശ്യമില്ല it happen. Squeeze through with sheer will. വെറുതെ അടക്കുക Considerable തുറാം accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the DMF-ൽ ഓരോ വാണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവരെ കാലമിൽ പാസ് കൊടുക്കുക view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. And there was ഞാൻ his പ്രഷർ വരുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ലടാ boy, he looks the ഇത് business. കണ്ട Doesn't he just? Well, you had to fancy him, Peter. He ഞാൻ seems 5 to കളി be ജയിച്ചാലും ഒരു കളി in തോപ്പിക്കണമല്ല അവന് stature with every goal. പറിച്ചാരില്ല Milan are having... Whistle's gone and the referee has given a penalty. Milan presented with a golden opportunity here. ഞാൻ ബോളിലെല്ലാം അടിച്ച് പടക്ക് Now, power or placement? യെസ് യെസ് And Iker Casillas ഞാൻ ഗോളും കൂടി തന്നെ And that is that. Milan cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times unplayable, who simply brushed them off. ജിമ്മി ബ്രോ നമുക്ക് കളിക്കണ്ടേ നമുക്ക് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാം മേക്ക് വാങ്ങുന്നത് നല്ലത് ഈ സാധനം ഇട്ട് തലയാടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്
നിക്കട്ടെ. ആരും ഇല്ലടാ. എന്താണിത്? 6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കളി തീർന്നാൽ ഒരു കളിയും കൂടി നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ആദ്യം റൗണ്ട് ഓഫ് 100 അടിക്കാം നമുക്ക്. ഒന്ന് വാടാടുന്നു വേഗം. വന്നൂട് മുത്തേ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. The action has already started. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, I'm a real fan of this guy, Ruben Dias. Portugal do have the reputation, not just of producing great wingers, but great centre-halves too. And I see him as the latest in line. Okay, he can be quite conservative and he won't wow you with inch-perfect long-range passes, but he's incredibly solid. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Passes coming off in quick succession here, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Neymar. Look at the space here. Neymar has been caught there, it's a foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket, it's just a stern lecture. ഷോക്കടിക്കുന്നു. White has it out wide and in space. Oh, what a climb! Okay bro, ഞാനിവിടെ കാണും. Okay. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. കൂളർ മാറ്റണം. കൂളർ ചൂടായിട്ട് സാധനം ഷോക്കടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഞാനത് നോയിസ് ക്യാൻസൽ പറ്റുന്നില്ല. മറ്റേത് പറയാ Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Lovely pass, but can he get there? Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. And he's had a hit! Well, the keeper seemed to go into Okay, then, and he's read it beautifully. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അരുൺ വിട്ടറെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബ്രോ. Gets across to intercept that. Knocks it into space. It's run loose here. Oh, he's been caught on it here. Oh, that's neat. ലാഗ് അടിച്ചടാ. ഇനി അത് പറഞ്ഞല്ല. He's found a way through. എന്നാ ലാഗാടാ. പക്ഷേ He's a sharp little ball here. This looks promising. He is through here. Great chance. Pele. A lot of space here. A real opportunity. മാനമേ ഇതൊക്കെയോ വായില് വരുന്നുണ്ട്. Well enough. Forlan really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Pele!
എന്ത് തേങ്ങയാ. Pele really must be thinking what he has to do to score there. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിടാ. ആരും ഇല്ലടാ. Sort of quality on that. സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ചെവിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഹെഡ്സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഹെഡ്സെറ്റാണ് മൂടി വെച്ച്. That's been intercepted. That's great positioning. So good for ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല മോനെ, നിർത്തിയ മോനെ. White. എന്ത് ചെയ്യാനിത് എന്ത് ലാഗ് ഇത്. ഇതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കളി കേട്ടെ മിക്കവാറും. Lovely ball and a real chance now. Busquets. ആയില്ല, സമയമില്ല അല്ലേ. Half-time whistle. 24 6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കളിച്ച ഒരു കളി കൂടെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയും. Should have, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Still waiting for this to take സൗണ്ട് off. It's ഇവിടെ almost മേക്ക് half. വാങ്ങണം, മേക്ക് വാങ്ങിയില്ല നടക്കൂല. നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓണാക്കിയോണ്ടെന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തുനിന്ന് സൗണ്ട് പറയുന്നത്. വേറെ ആൾ അറിയുന്ന സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കൂല. 0-0, and we're at the halfway point. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That's been cut out, well played. Platini. Platini going face to face with. He's tried one! Oh, fantastic! Wow, nice. Platini. And you know this could well Platini is good play, bro. in the match too. Nice game, Platini. Nice shot. Cracker to change the complexion of this second half. In front once more and with momentum. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on it. Real chance! Yeah, second goal. And there's the goal they've been looking for. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautiful. It's full on! No. ടാക്കിൾ ചെയ്തോ, ആരും ഇല്ലാത്തടത്തേക്ക് മാത്രം. From the keeper, that may turn out to be a pivotal moment. The attendance for this match was 80,000. എന്ത് ലേഗാ. Appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Platini! Well, now it's he's been caught napping, and it's come back out to him. Pele receives it in a... This time, surely! That's just playing it safe and simple. Can he get it Nada. through? It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. That's very neat. Costa Curta defending his അപ്പോൾ course. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് റീജിയൻ ചേഞ്ച് ആക്ക അങ്ങനെ ഉണ്ടാ. Well, the defence proved എന്താടാ എന്ത് ഗുണാപ്പടാ. won't be the last they'll see of him. Neymar in acres of space out wide. അമ്പല്ലേതാ. അതാണ് ഞാൻ കൂടുതലെടുത്ത് പുറത്ത് നോക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ അവലക്ക. Rummenigge. That's good running with the ball, and he's running through. No. He's sorted that out വേരുത്. terrifically. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകുക റീജിയൻ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ. 3-0 for sure. എടാ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഒന്നും നോക്കണ്ട, റീജിയൻ ചേഞ്ച് അവർ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചില്ലേ. Maybe he thinks the എടാ game's ഫസ്റ്റ് already ചോദിച്ചത് എന്നെ മിക്കവാറും 2026 സാധ്യത. നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ചേഞ്ച് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാനാ സാധ്യത കേട്ടാ. കാരണം ഓൾറെഡി അവർ രണ്ടോട്ടം ഇപ്പം അടുപ്പിച്ച് രണ്ടോട്ടം അവർ കൊണ്ടുവന്ന്, അപ്പം അതിന് മാറ്റാത്തവരോട് And it's hoisted clear. ഇനി മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുക 2027 അപ്ഡേറ്റ് മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. Milan are looking to go forward now. Baresi cuts out the pass. കളി ശോക, വളരെ ശോകം എൻ്റെ കളി. Space and looking for options. പക്ഷേ Up for a throw. അത്യാഗ്രഹമല്ലേ, മര്യാദ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗോൾ അടിച്ചു എനിക്ക്.
ഞാൻ വെറുതെ സ്കില്ലിടണേ. There will be 3 minutes Maradona. added time. Added time going up here. It's 3 minutes. Now it's Pele. And it's Michel Platini. യെസ്. എടാ ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടേ. ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ്. ആ കളിയും കൂടി കളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം Ah, chirpy, cheerful and കേട്ടാ. ബെനറ്റ് ജോൺസാ മിക്കവാറും അതായിരിക്കും ചാൻസ് ഉണ്ടോ. എടാ എന്തായടാ ഇനിയുണ്ടല്ലോ 1 മിനിറ്റ്. ഇത് എന്തായേ? ഓക്കെ 93. ഇതറിയുന്ന ആരെങ്കിണ്ടടാ? എൽമോ മിന്നെ HBGJ. എടാ മൂപ്പര് ഫസ്റ്റ് എത്തിയടാ. ടിക്ടോക്ക് പെണ്ണിട്ട് മീൻ സ്കോഡ് ഏതാ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 34 വിന്ന്, 16 ഡ്രോ, 8 ലോസ്, 34 വിന്ന്. ഇത്രപ്പാട് കളി കളിച്ചിട്ട് നൈസ് ഗെയിം. 2-0, 4-0 തോറ്റ്, 1-1 സമനില, 3-0, 2-2 സമനില, 1-0, 4-4 സമനില, 3-0, 3-2 ജയിച്ച്, 4-0 ജയിച്ച്. എടാ ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കേരള കരിക്കാൻ 11:30 11:30 12:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്തണം. ഓക്കെ എടാ കേരള കരിക്കോ. ജിമ്മി മറീസ കേരള കരിക്കേ. മലക്കാടിനുള്ളിൽ ഒരു മിനിറ്റടാ. കേസ് പ്രോ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ഇല്ലേ എന്നാച്ചേ? ബ്രോ ഇവിടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. അവിടെ മാറ്റിങ്ങനെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ പോയി തൊട്ടാ പോയി. ഓക്കെ ഈ സാധനം ഷോക്ക് അടിക്കടാ പോലത്തെ.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Milan against I'm Portugal. Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real Yes. sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Platini. Platini, there he goes, motoring forward. അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുടാ, defending his അതൊക്കെ corner ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. stubbornly, stood up very well to his man. Platini. That's really well No, maneuvered. no, It's played through for no, him. no. Oh, lovely feed. He is such a good mover. He's gone for goal! Yes, save. ഒന്നെടുത്തേ, ഒന്നെടുത്തേ. That's a good run down the left. Okay, That's a Platini. decent ball. And he plays one through. It's come through and he's had a quick look inside. Tries a Yeah, shot! first goal. First goal, first goal, first goal. And Milan have the lead. Another moment of magic, a real wow moment. എന്ത് മാജിക്കടാ, എന്ത് Beautiful മാജിക്ക്. toys. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Milan have taken the lead. A header! Nice save, bro. Oh, that ഏതാ was save a അല്ലേ? brilliant save. Well, someone's doing his ഈ job ചെങ്ങായിക്ക് properly, എങ്ങനെയാടാ I'm ഇങ്ങനെ sure. ത്രൂ പാത്തിട്ട് കളിക്കണേ? Portugal with their first corner, the first in the game for either side, എനിക്ക് actually. തോന്നി. Lam. Oh, he's been flattened there. എടാ, And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. റഫറി ഇരുന്ന് കളി കാണാ. Neymar plays it in. And it's claimed by the keeper. റഫറിന്റെ സൂന ഞാൻ ചെത്താനെ. And no, he's seen through all of that. Good running, strong and purposeful. And he's in on goal. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave. He rises! Yes, save, against It's save, hit the against save. uprights. And for a moment, time stood still. It's their ഇത് second വിട്ട് corner കൊടുക്കല്ലേ, of the ഇത് game. വിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ. എടാ, ഇതിങ്ങനെ. Okay, clearance. Thuram gets rid without sophistication. Driving on and making good progress. എട്ടോ. Well, that is good. Super Okay, running, Rumi, sharp movement. run. Came up against a defender though who was ever so determined. Petit. It's a good spell of possession, this. And he's managed to get rid. Driving forward. Driving through the middle. Okay. Corner it is. നടക്കൂല. Portugal have their third corner. സമയം ഓഫാക്കണം. ഓക്കെ. There will be And that has one been Nice clearance. plucked away. ജാക്ക് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. That is കളിക്കാം, കളിക്കാം. lovely. കളിയട്ടെ. And we've reached half-time. Well, it's certainly സാധനം still shock അടിക്കണ്. nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. substitution in progress. Substitution in Milan head progress. to the dressing room in possession of a 1-0 lead. And we're already back up and running after half-time. Milan carrying a 1-goal lead. ഓഹോ, That is a crunching ഇതെന്ത് tackle. സാധനം?
Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And that interception was most ആണ് എത്ര necessary. സ്പേസ് ഉണ്ടെടാ. Played. Well stopped. Drogba. Cruyff. ഓ ബാവോ അമൽ Platini. Rummenigge charging forward, the ball at his feet. Well, I'm not quite sure he needed കളി to അറിയുന്നവര് hold വന്നാൽ play quite as ഞാനൊന്നുമല്ല. much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Cruyff. And he welcomes it in. And he shoots! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ഉണ്ടാക്കുക. Defending of the desperate variety. Seedorf with a definite foul there. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try... Mbappe! It's in! They have hauled themselves right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And that has added a whole new complexion to the game. He's had a shot! Goal! And again they hit the front. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Milan take the ഞാൻ lead. വിചാരിച്ച പോലെ കളിച്ചില്ല അവന്. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And reclaimed it in a trice. Rummenigge. Oh, nice touch. Cruyff. And this is Eto'o. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, terrible pass. Seedorf. Oh, he's felt that, hasn't he? No. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And the referee has shown him a yellow card. There will be 3 minutes added Board time. shows there will be 3 extra minutes. What is Drogba. And here's a player who has defined a generation. Oh, that's well spotted. what is the play, bro? And there goes the final He's whistle. absolutely playing with me. Milan pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's അങ്ങനെ what they need. 2020 Rummenigge നീ കളി taking the accolades, having been നീ named കളിച്ച man of റേറ്റിംഗ് the ആക്ക്. match, Ask you all and to kindly deservedly stay so. seated during the match. Thank you for your Well, after cooperation. all of that, Jim, what are you thinking? Milan നീ കളിച്ച റേറ്റിംഗ് ആക്കടാ. നീ 2-100 അടിക്കടാ അനാജെ. 2-100 അടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എത്ര കളി കളിക്കണോ? 30 പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ 3-3 10 കളി കളിക്കണം അല്ലേ? ജി ബ്രോ ജിബിൻ ബ്രോ ജി ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം നോക്കട്ടെ 1 മിനിറ്റ് ഇപ്പം ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. ജാക്ക് ബ്രോ ഉണ്ടാ ലെവലുണ്ടാ ജാക്ക് ബ്രോ? ഞാനും ചൂടായി 416 റാങ്ക്
നോക്കട്ടെ. 416 ഉണ്ടല്ലേ. 1869. പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാനിവിടെ കാണും. കയറിക്കോ, ജാക്ക് ബ്രോനെ കാണുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് ഇടാം. ഞാൻ റൂം ഇടാം, ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെടാ. ജാക്ക് ബ്രോ 416 എത്തിയതല്ല പറഞ്ഞേ. യെസ്, ഇവനാണവൻ കേട്ടാ. ജിം ബ്രോ, ഇവനാണവൻ. സ്കോഡാടാ. ആ വാൻഡേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വാൻഡേക്ക് അടിപൊളി സാധനം. ആ ഡിക്സണൊക്കെ നൈസ് സാധനം. റയർ കട കിട്ടിയാല് ഇറങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും നല്ല റയർ കടതാ. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കോ. ഇത് കൂളറില്ലാണ്ട് കിടക്കൂല. കൂളറാണെങ്കിൽ ചൂടായിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കണം. 5 മിനിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ റീ ചൂടായിട്ട് പതക്കണ. ഡ്രീം സ്കോഡാണ്, സത്യം. ജെയ് സ്കോഡാ. അവൻ്റെ സ്കോഡ് ചോദിച്ചാലില്ല, ജെയ് സ്കോഡാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാനൊക്കെ ആ മാൻഡേക്ക് വന്ന സമയത്ത് കറക്കിയിട്ട് നല്ല കളി കളിക്കാനോ. പക്ഷെ എനക്ക് ആ മാൻഡേക്കിൽ കിട്ടും. എനക്ക് കിട്ടിയ മാൻഡേക്കാണെങ്കിൽ മൂമ്പിയ മാൻഡേക്കും. കയറിക്കോ. കേരള കയറിക്കോ. മിക്കവാറും 1 മണി വരെ 12 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടാ. ഈ കളി ഇങ്ങനെ പാടും ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു. കഴിയുന്നില്ല. 3.5 മണിക്കൂറായില്ലേ. അപ്പം ഇനിയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ. ഒരു മിനിറ്റ്. രാജപ്രോ പോയാ? രാജപ്രോ പോയി റാങ്ക് ചെയ്തോടെ പുഷ് ചെയ്തോ? പരമാവധി കയറാമെന്ന് കയറി. ഞാനെന്തായാലും അടുത്ത സീസണിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല. കളി കുറേ പഠിക്കാറുണ്ട്. ഒന്നും പോരാ. ബാഴ്സലോണ 2 അടിച്ചല്ലേ. ബാഴ്സലോണ 2, മറ്റവർ 1. തുടങ്ങി നീ പോയില്ലേ? നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റൂം ഇട്ടത്. പക്ഷെ വന്ന് നേരത്തെ കളിച്ച ജഹവൻ തന്നെ, നമ്മളെ ജിബിംബ്രോ തന്നെ. നീ ഓരോ 5 മിനിറ്റ് തന്നെ എണീ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് കളിക്കാം. യമാലൊരു ഗോൾ അടിച്ചല്ലേ. യമാലൊരു ഗോളും ടോറസ് ഒരു ഗോളും. കളി എങ്ങനെ 9 ഷോട്ടും. കളി ഫുള്ള് മാസം ടൈമിൽ. അരുൺ പീറ്റർ എൻ്റെ ഇതിലെ പേരെന്നാ? ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ പേരെന്നാ? എടാ, ഞാൻ 2055 പോയിന്റ് എത്തി. എൻ്റെ പേരെന്നാ അറിയോ? അടുത്ത കേൾവി നോക്കാം. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already on the way. There's no doubt that this fella's contribution will be highly important. It's the one and only Philip Lahm. And what do you consider his greatest quality, Jim? Well, it's hard to name just one because he's such an outstanding player on so many fronts, but
I'd say his tactical nous, a man who can ഈ single കളി handedly അണ്ണാണി turn ഇട്ട് defense അണ്ണാണീനെ into attack, and he's അണ്ണാണീനെ കൊണ്ട് capable of എങ്ങനെ playing കളിക്കുന്നത് anywhere നോക്കണല്ലോ. on either flank. And when you add in the vision and creativity of a central playmaker, there's nobody else like him. He's dealt with Penalty, that really penalty. well. Well, there's contact there one way or another. Oh, it's a penalty. Milan അവൻ എൻ്റെ could കൊള്ളത്തില്ലടാ. have done without this. ചെറിയ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ഉന്താൻ വരെ മര്യാദക്കില്ല വെച്ചാല്. So the would-be breakthrough moment. And he's buried it. 1-0. വേണ്ടിക്കിന് അതിന് കഴിയുന്നില്ല. And that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. I doubt very much that this was in the script. Cristiano Ronaldo. And into the grateful arms of the keeper. Ødegaard. Neymar going face to face with his great rival. Now it's Pele. Oh, that's a fine interception. കളിക്കണ്ട കളിക്ക അനെ ഫസി ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ. കുറേ സമയം ശേഷം വന്നല്ലേ. Bicep to bicep and he wins out. ഈ കളീൻ്റെ കളിക്കാം. Seedorf. Nuno Mendes crosses it in here. That's really well cleared. Now there's a try. ഓട്ട് സൈഡ് കർണറില്ല ആറാത്തല്ലി. Every bit the assured keeper there. Cruyff really. ബ്രോ ബിഗ് ടൈം വെയിൽ കൊള്ളാമോ? അവിടെ ബിഗ് ടൈം വെയിൽ ഓക്കെയാ നീസാ. ഞാനുണ്ട് ഓട്ട് സൈഡ് കർണറിന് വെറുതെ അടുപ്പിച്ചവനെ കൊണ്ട് ഫേക്ക് അടുപ്പിച്ചാൽ മതി. We have our very first corner. Up he goes. ഇവിടെ ബിഗ് ടൈം വെയിലില്ലേ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതി കളിക്കൂല. ഡിവിഷൻ പുഷ് എന്താ എൻ്റെ കളിയാ മതിയായി. 5 കളി ജയിച്ച് 1 കളി ഒറ്റ് ചത്തുകുത്തിയാണ് കളിക്കണേ. 5 കളി ജയിച്ച് 1 കളി എന്തായാലും തോൽക്കും. അത് കൊനാമിയുടെ നിയമപാഠാവലിലുള്ള. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in. 5 കളിന് 1 കളി തോറ്റാ പിന്നെ 3 കളി നേരത്തെ തോക്കും. അപ്പൊ എന്താക്കാ കളിക്കാണ്ടിക്ക. തൊട്ട് മുന്നിലാക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 1.5 ഏക്കർ അപ്പുറമുള്ള സ്ഥലം. തൊട്ട് മുന്നിലാക്കുള്ള പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ണി. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable ഇവർക്കൊന്നും വയ്യടാ. They were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. ഒരു മിനിറ്റ് മുത്തേ. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? ഒരു മിനിറ്റ് ആവും. പിരാതനെ സ്കോർന്ന് മാറ്റണം. And Messi! It's loose now and ഒറ്റ they പിരാതനെ സ്കോർ മാറ്റണം. Shevchenko. No way through. And it's Ødegaard. Great ball, Neymar! Oh, and it's come back Yes, to game. him. They've done it! And they're at it again in double quick time. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Opponent is game. ഇപ്പോൾ നല്ല കളിയാ. എന്താ ചെയ്യാ? Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Pele, it's Pele! He scores! And that is stunning, just too hot to handle. Okay, കളിച്ചില്ലേ പണി It പാളും. would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. This is threatening to become a really പാസ് good ഒന്നുമില്ല, game. പാസ് ഒന്നുമില്ല. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And he's managed to get free. Tries a shot! Okay. He has done it! It's level again! What a match we have! This is easy bro, easy. It's a game play. Circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little. Oh, that's ambitious.
Milan have hit a quick-fire double here. എടാ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? Are right back on തൊട്ടുന്ന level പാസ് terms. അവൻ്റെ മിഡ് ഈസ് Lam. ബൂമറാങ്. That's an excellent interception. പടച്ചോനെ. Cruyff. Shevchenko. And that could set him on his way. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. തപാസിയോ. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Aimed beyond the defence. Oh, shooting chance! Goal! Portugal! And they're back in front. And that is about as cool as they come. കടല പോർക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്സും It's just a fabulous finish. അത് കടക്കാതെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പറും. 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Well, this is what we've been waiting for. Cristiano Ronaldo! Oh, denied brilliantly. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Good reason for optimism here. Save. It'll be a throw-in. Played into the middle. Oh, smashing header! എന്നാ സേവാവേ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങ്. That was well played. Well ഇനോഫേ മേക്കറിങ് Powering forward here. Now that looks a decent ball. Neymar is onto this. There will be 3 Brilliantly cut minutes out. added time. Costa Curta. That's good running with the ball. Nice interception, well timed. കളിക്കണെന്തില്ല. He's a sharp hit of ball here. He's found a way through. That's good defending, very good defending. ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്ത് മതിയായി. 5 കളി കളി തോറ്റ് ചത്ത് കുത്തിയാണ് കളിക്കണേ. And laced with excitement. ഒരു കളി തോറ്റാൽ കളിക്കാതിരിക്കുക. ഓൺലി വൺ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഈ ഫുട്ബോൾ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കളിച്ചു നോക്കൂ. Here we go again then. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Cruyff. He won't be happy with that one. ഏതാണ്ട് റേക്കാർഡ് Pedri. എന്ത് കളി ഇത്? And it's Messi. Now it's Mbappe. Mbappe touches it back. Looking to play him in. Mbappe. Milan needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi. He's found a way through. Real chance. ഒരു മിനിറ്റ് കമന്റ് വായിക്കേ. ഇവന് മൂപ്പരും അമ്മം കളി. He's heaved it away. He's gone for goal. മൂപ്പരും അമ്മം കളി. Oh, terrific save from the keeper. Pedri clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Shevchenko. And it's been played through. Oh, just takes a shot. ഇമ്മൂട്ട് ലാഗുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പാസ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോവുള്ളൂ. ഡ്രീമിലേക്ക് നോക്കണ്ട, കിട്ടൂല. ലോറി തരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. സത്യ See from your players, courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Truly superb. A goal of such supreme quality. ചില പ്രശ്നം വെച്ചാലേ ലോറി ചെയ്യുന്നതല്ല പ്രശ്നം. ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് അടിക്കുക. അങ്ങനത്തെ പലതരം സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ് അടിക്കുന്ന അടിയൊക്കെ ബാറ്. This is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. അടിക്കുന്ന അടിയൊക്കെ മാറില്ല. ബാറൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വമ്പൻ പ്രശ്നം. They've got to make this nice and quick. അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ പോകാണ്ട്. Oh, he's felt that, hasn't he? Seedorf. Now it's Cristiano Ronaldo.
Cruyff. Seedorf. ക്രൈഫിനെ മാറ്റണല്ലോ. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. It's run loose here. Lahm, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. അതിനെ അടിക്കാൻ കിട്ടണ്ടേ, അങ്ങോട്ട് എത്തിയാലേ അടിക്കാൻ പറ്റൂ. എത്തുവാടാ, എടാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോള് കയറൂലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അഥവാ എത്തിയാലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഗോള് കയറൂല. അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. Shapes to shoot! And the ball's come loose here. And he's cleared it out of harm's way. Cruyff. അയ്യേ, Closing in on the last quarter of an hour. Ødegaard. Messi. And that is expertly dealt with. It's a decent chance to counter-attack. That's really well manoeuvred. Seedorf. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. അതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടടാ. അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുക. Costa Curta. അവിടെ അവരെന്നെ പറയുന്നില്ലടാ, കൊനാമി എന്നെ പറയുന്നില്ലേ എല്ലാ കളി നിങ്ങൾ ജയിക്കണമെന്നില്ല, ചില കളി ഓപ്പണന്റ് അനുകൂലമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. And it's Cristiano അത് ചിന്തിച്ചാ Ronaldo. പോരെ. Oh, well measured. Header! അപ്പൊ അതിൽ ചിന്തിച്ചാ പോരെ അവസ്ഥ. Stopped by the keeper. And that would have been game, set and match. Well, he's looked very എല്ലാം lively. കൊനാമിയുടെ He really കളിയാ. wants to put this game to bed. അധികവും കൊനാമിയുടെ കളിയാണ്, അതാ പ്രശ്നം. Number 3 coming up. Cruyff plays it short. Quality ball. Portugal are looking to go forward now. ഭാഗ്യമുണ്ട്. Costa Curta. Now Seedorf. Turns back here, probably the best option. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. ഊമ്യ വാനേക്കിന്റെ ഊമ്യ പാസേ. Now it's Mbappe. Oh, well played. Milan clearly now in lead preservation mode. Seedorf. Now it's Shevchenko, and it's made its way to him. And that interception was most necessary. He read that really എടാ, well. ഇവനിക്ക് ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. ഇവ തൊട്ടാ ബോള് ചവിട്ടാം. To his goal. Pedri. And it's Messi. അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിക്കും. Been indicated. And here's Mbappe. Mbappe. And he shoots! It's hit the upright. Shevchenko. And റൂം time is up. ഇട്ടേക്കട്ടെ, ഇട്ടോ ഇട്ടോ ഇട്ടോ. So the winners റൂം ഇട്ടോ. bullish and belligerent after Rasi bro, a room ഇട്ടോ. remarkable collective effort. ഗെയിംസി ഫുട്ബോൾ എടാ എന്താ മുത്തേ. But they were having none വെയിറ്റ് of ചെയ്യടാ, that. വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. ഒരാളുണ്ടേ, Shevchenko. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Man കളിക്കാം. of the match, and എടാ വന്നു. deservedly so. 12 മണി കഴിഞ്ഞ് Well, from behind കളിക്കാം കളിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം, നമുക്ക് Every കളിക്കാം. week, Peter. What a fabulous game. It's Jimmy amazing bro, no nice matter game. how much they were down. They never lost focus. Nice game, Never bro. looked beaten. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത്? ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനെന്റെ റൊണാൾഡോനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെല്ലോ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനുണ്ട് ജാക്ക് ബ്രോ, കളിക്കാം. ഈ ലൈവിലില്ല, നീ ലൈവിലെപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഈ ലൈവിൽ മര്യാദയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റിൽ ഈ ഞാനുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും, പിന്നെ വലിയ വരും. ഞാനുണ്ട് പറഞ്ഞ ആദ്യം ജിവിൻ ബ്രോ, ഞാനൊന്നും അറിയില്ല സംഭവം. ഞാൻ വെറുതെ കയറ്റുന്നുണ്ട്, ഓളടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കയറുന്നുണ്ട്, ഓളടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നൈസ് ഗെയിം ആയിരുന്നു അല്ലേ, നല്ല കളിയായിരുന്നു.
എൻ്റെ ഡിഫൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നീ നല്ല കളി കളിച്ചില്ലേ? അപ്പം എൻ്റെ ഡിഫൻസോ ഇത്രയും നല്ല പ്ലെയർ ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ ഡിഫൻസ് കളിച്ചേ. 4 ഗോള് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ. ജാക്ക് ഈ കളി കേട്ടാ, ഈ കളീൻ്റെ കളിക്കാം. മ്യൂസിക് ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് ഈ കളീൻ്റെ പോലെ കളിക്കാം. നല്ല കളിയായിരുന്നു 6-4. ഞാൻ പരമാവധി നോക്കി എത്രത്തോളം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. നീ അതിന് കണക്കായിട്ട് പ്ലെയറാ വലിക്കുന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ജയിച്ചാ. ഇരുന്ന് ഊപ്പാട് കളിക്കടാ. ഇമ്പാക്ക് നൈസാണ്, പക്ഷേ സേവിയൊന്ന് സെറ്റാക്കണം. സേവിയൊന്ന് സെറ്റാണല്ലേ, ഞാൻ പരമാവധി നോക്കിയില്ലേ. അല്ലടാ എൻ്റെ സി എല്ലാം നോക്കിയാ, പിന്നെ എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ സ്കില്ല് കൊണ്ട് മാത്രം ജയിച്ചതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നീ എൻ്റെ പ്രസ്സിലാണ് നിൻ്റെ ഇത് പോയത്. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ജയിച്ച സ്ഥലമില്ലേ, ഞാൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആളെ വിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കി, ഞാൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. അതാണ് എൻ്റെ ഇത് പാളിയെ, എന്താ പറയുക, എൻ്റെ പ്ലാൻ പാളിയത്. ബ്രോ ഭാഗ്യമൊന്നുമില്ല ബ്രോ നല്ല കളിയായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാഫല്ല അപ്പോൾ അറിയില്ലടാ. ടെന്നീസിൽ അവരെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചാലോ, ടെന്നീസിൽ കളിക്കട്ടെ. അത് ശരിയാ, ഞാൻ ഓവർ ഡബിൾ പ്രസ് ആയിപ്പോയ കളി. അതെ നീ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നില്ലേ, പ്രഷർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രഷറിങ് ഓക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിച്ച പ്ലെയറിന് നീ മാർക്ക് ചെയ്ത്, പക്ഷേ ഞാൻ പാസ് ഇട്ടത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയറിന്. അതാണ് എൻ്റെ പണിപാളിപ്പോയെ. എൻ്റെ പ്രസ്സിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലെയറും പിന്നെ 2 DMFും CBയും ഒരു പ്ലെയറാ പ്രസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറിയത്. ആടാ അതാടെ പോയി ഗോളായത്. നൈസ് ഗെയിമായിരുന്നു അല്ലേ. കാരണം ഞാൻ 3-1 ബേക്കിലിട്ടില്ലേ, 6-4 തിരിച്ചടിച്ചേ, 6 തിരിച്ചടിച്ചേ. വാർത്താനം നമ്മൾ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തെടുക്ക്. നാളെ നൈറ്റ് പണം ഓഫാക്കിയാൽ മതിയോ? നാളെ നൈറ്റ് ആക്കണം. ഇപ്പോൾ നാളെ നൈറ്റ് ആക്കാം. രാവിലെ ആക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത് 1 മണി 1:30 ഉറങ്ങാൻ. ഈ 1:30 ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ 7 മണിക്കാരാണ് എണീക്കുക. ലേറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാം. എന്നോട് മറ്റേ ചെങ്ങായി ലേറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അരുൺ ബ്രോ. If you're just joining us, we are already underway. He's going to be disappointed with that. ഇവന്റെ ഫുള്ള് സ്പീഡ് സീബീസാടാ. Guilty look after that. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Nuno Mendes. Oh, that's nice. Okay. And it's played in. And the goalkeeper's got a good try. എൻ്റെ മുത്തേ. Anyone's ball now. Well, എടാ ഒലിവർ ഖാനായി ഗോൾകീപ്പർ. എന്തോ ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പർ കടന്നു കണ്ടിട്ടാണ് പാസ് അടിച്ചേ. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his No. മിസ്കെറ്റ്സ് മുത്തൻ അതിക്ക് കായതിരുന്നില്ലടാ. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. ഡിലോ. That is a great pick out. എടാ ഇന്ത്യ ജയിച്ചാടാ. ആരാ ജയിച്ചേ വേൾഡ് കപ്പില്, വുമൺസ് വേൾഡ് കപ്പില്? Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Cruyff. And Cruyff. ആരാ ഗോൾ കീപ്പർ?
ഇനി അത് നെയ്സ് കംബാക്ക് ആയിരുന്നു. Inspired goalkeeping. I think he's done ഇതൊക്കെ great നമ്മളെ there, ചെറിയ both കളിയടാ. reading and dealing with it. Milan with the corner, there first. ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ ഇന്ത്യ ജയിച്ചല്ലേ വേൾഡ് കപ്പ്, വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ്. He'll try to keep this alive. And now they can spin out of defence. എടാ പോയി. You can never be short of runners into space as long as ഓ the space left behind is filled. മാനമേ, Pushkas unable to make എന്റെ it ശ്രദ്ധ happen മാറി, with his ചങ്ങായി ബോളെടുത്ത് പോയി. Now this could be Isak! നോ Oh, that was നൈസ് ടാക്കിൾ അല്ലേ, നൈസ് ടാക്കിൾ. Isak really must be thinking what he has to do to score there. Well, height could make all the difference on these set pieces. Thuram getting this one clear. Oh, facing up to Isak. He's having a go! Again is same bro. That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഒന്നും പറയാനുള്ള. ഓപ്പൺ ഈസ് നൈസ് കുക്കിംഗ്. എന്നെ കുക്ക് ചെയ്യത് This their second ഗോള് goal of the കയറില്ലാന്നുള്ളൂ. game. Big header! യാ മോനെ, First blood drawn. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Yeah, it all No, came when the- from some really when the smart play still defending, under the- Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. I doubt very much that this was in the script. This looks promising. It's run loose here. Decent chance! Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now it's Eto. Now, what about a counter-attack? Seedorf. Law. And he's had a hit! Oh, that is beyond special! A worldie and a half! Sumptuous finish, an absolute joy! And the മൂപ്പര് ഫുള്ള് lead സ്കില്ലാ. has no സ്കില്ല് time കളിക്കുമ്പോൾ at all. സ്കില്ലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്കില്ല് കളിക്കണം. പക്ഷേ Simply triggered a collective പാസിംഗ് ഒക്കെ determination ഷോ to കഴിക്കാൻ get കളി back. ജയിച്ചതല്ല. Nothing less. Well, how's that for എടാ, a എൻ്റെ class finish? സ്റ്റെൻഡിങ് ഒക്കെ കിടില്ല. Made the keeper think he was going one way, only to ഞാൻ പോകട്ടോ, നാളെ വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെടാ യെസ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യും, ലെവൻ ചെയ്യും. And that has വിട്ടോ added a whole new complexion to the game. മാക്സിമം 10-15 മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യും. Response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Isak. Oh, he refuses to take the bait. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. നൈസ് ബ്ലോക്ക്. Law. They've got to be quick moving this forward. Oh, it's a great... And the finish! ആ എന്നാ എൻ്റെ ആയിട്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ വൺ മാച്ച്? എടാ മോനുസാലിയെ എൻ്റെ അപ്പുറം നോക്കട്ടെടാ, സംശയം. ഏകദേശം ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാനാക്കി കേട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കളി ഒരു കളി ജാക്ക് ബ്രോൻ്റെ അപ്പുറം ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. Oh, smashing header! ഇവരാണെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കളി കിട്ടുന്നതല്ല. Incredible. He had all the Pass time in the bro. world to pick his spot as well. ഇത് തീരുന്നില്ലല്ലേ കളി. Seedorf. And it's Mendes. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചാൽ പോരെ. And it's Mendes. Almost half an hour in ഓ now. നൈസ്. Law. This might spell danger. And that's a dangerous ball. ഇപ്പോൾ ബാഴ്സലോണ 3 They need to play this quicker in transitions like this. ഒരടിച്ചേ. Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup. മോനുസാലിയെ നോക്കണ്ടടാ Wow, മുത്തുമണി. look who's involved.
നോക്കട്ടെ നമുക്ക് കളിക്കാമെങ്കിൽ കളിക്കേ. കാരണം വമ്പശ് വീണ 3.5 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറായി ഒറ്റയിരുത്തോ. നേരത്തെ 1 മണിക്കൂറോളം വന്ന്. Opponent is nice game. I think we can expect a few more of those now. Better timing was നല്ല always കളിയടാ. required. ഗോൾ ഡിസ്ലൗഡാ. So, third corner of the game. Pushkas goes short. He's having a shot! എന്താ പറയാ. And they get themselves in front! A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So we have a അയ്യോ അത് വേണ്ടത് സ്കില്ലല്ലേ. How will things develop from here? Seedorf. And it's Cruyff. He's on it. Can he get away? നൈസ്. ഇൻവൈറ്റഡ് ഇടണ്ട. രണ്ടാള് വെയിറ്റിംഗിലുണ്ട്. സാലിയ രണ്ടാള് വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ. ജാക്ക് ബ്രോ അടുത്തുണ്ടേക്ക് ഇരിക്കേ. ഗെയിം സി ഫുട്ബോൾ ലെവലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗെയിം സി ഫുട്ബോൾ ലെവലുണ്ട്. പറ. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So all square and not for the first time. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. നൈസ് ഗോൾ അല്ലേ. ഓ സാധനം ചൂടായിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത്. കൂളർ മാറേണ്ട ഒരു ഒന്നുമല്ല. ആരും ഫ്രീ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ ഡിലോ ഫ്രീ. ക്രൈഫ് ഫ്രീ. ഏതാ ചാൻസ്. അടിപൊളി ചാൻസ് ആണ് കേട്ടെ. ഓപ്പണൻസ് നല്ല സ്കിൽഡറാ. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems. Here's a shot. And he has kept it. ഓപ്പണൻസ് നല്ല സ്കിൽഡറാ. Yeah, he was well placed. ഗെയിം സി ഫുട്ബോൾ പോയാ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. ഗെയിം സി ഫുട്ബോൾ പോയിട്ടില്ല നോക്കാം. Corner number 3 coming up. നോക്കിട്ടെ. Dealt with nicely by the defense. താലിബന്റെ തല അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം. എന്ത് നീളുള്ള തലയെ. And now a sudden chance to counter. മണിയിലെ നൂറേ. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better here. The final ball was very poor. Milan have scored 2 quick goals here and are ahead now by the odd goal in 5. ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടെ. അയ്യോ. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Seedorf. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, well measured. Good take. And Pushkas! Oh, that was nice, but not. ഞാൻ എന്താ ഇൻവൈറ്റ് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ. ജാക്ക് ബ്രോ ഇല്ലെങ്കിലുണ്ടാ. ജാക്ക് ബ്രോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് കളി നമുക്ക് മാറും. വിടൂലടാ. അയ്യേ കുറച്ച് പ്ലേയിങ് കുറച്ചും കൂടി സെറ്റ് ആക്കണ്ട്. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, he's going to be pulled back for that one. Shit. Big chance perhaps before half time. And this an opportunity to pull level. We all love a tryer, Peter, but the wiser choice would have been ball into box.
And the whistle goes for half-time. Milan come roaring back in quite some style. We've First got a half very is different game now. വെരി നൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ 38 39 ഷോട്ട്. What a half. It's been pulsating. അടുക്കടാ Totally absorbing. സലി ബ്രോ ശരിയാക്കാം. A potential classic if this carries on. ഇതൊന്ന് കേട്ടെ. എടാ നീ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കുന്നില്ല. Time to catch your breath after a manic first half. ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്. Goals and more goals, but only one between them. And we're already back up and running after half-time. Eto. And it's Seedorf. And he welcomes it in. Oh, that's wonderful alertness. Has a look and place it forward. Out to the left it goes. Yamal, he has found the way through. Good read, needed to be. ഞാൻ പോവാട്ടോ, നാളെ വരാം. നാളെ വാ. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him ഇവന് to at least 15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കളിയിട്ടണേ. ഞാൻ വേഗം തീർന്നു വിചാരിച്ചതാ. ഇപ്പൊ ടൈം ശ്രദ്ധിക്കണേ. That's a lovely നാളെ തീർന്നില്ല. pass. ഓനാണെങ്കിൽ നല്ല കളിയോ. Seedorf. Cruyff. Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Milan get their fourth corner. What a throw in. ഒലിവർ ഖാനല്ലേ ഗോളി? അതെ അല്ലേ. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. Tries a shot! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? And that interception was most necessary. He read... Judge, surely! Goal! Once more! ഇത്ര സമയമുണ്ടോ എനിക്ക്? Just will not lie down. Well, this is ക്രൈഫ് just ചാടണം മോനെ. who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. This is quite a battle. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. He's a sharp little ball here. Oh, robust challenge. Lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. He shifted it to the flank. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ബ്രോ ആയില്ല. ഈ കളി ഒന്ന് കേട്ടെ. ഈ കളി നമ്മൾ കളിക്കാം. Xavi Alonso. Neither of these two want to come off second best. Milan have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Whatever he had in mind, that was not it. Law gives it back, and it's made its shot at goal. Oh, terrific save from the keeper. നെക്സ്റ്റ് ആരും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് നീ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മോനു സാലിയ ജാക്രോ. നേരത്തെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നിന്നെ കാണില്ല. ഓക്കെ, He gets big. Decent enough try.
Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't ഈ actually. കളിയെ see കുറച്ച് the ടൈം goals. എടുക്കും കേട്ടോ ടീംസ് ഫുട്ബോളെ. Vinicius Junior going face to face with his great rival. Cruyff. Law given the lift of his goal. ഡില്ലോനെ മാറ്റാൻ സമയമായി. Pops him off it and wins back the ball. Puskas, 2 assists to his credit already. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ഇത് ഉറപ്പാ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരുന്നു. There, Peter, there was absolutely no space to work with. Chance! എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്നറിയില്ല, ഇവൻ എത്ര മിനിറ്റാ വെച്ചെന്നറിയില്ല. KVR നടക്കണില്ല. That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Vinicius Junior, he is onto this. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. നൂറങ്ങനെ സ്പീഡുണ്ട്. Law. And it's Mendes. Nice bit of skill, and he's away. Oh, shooting chance! He's done very well to get to that. Rummenigge മുപ്പത് വാന്റെ PP ആവണം. of the keeper. എന്ത് മേക്കുണാപ്പോ സേവാ. Corner count is rising. That's 6. And it's been taken short. Sure, that's not getting through. ഗാന്ധങ്ങളുടെ കാലിൽ They are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them. അതെങ്ങനെയാ ബോൾ അങ്ങനെ അവന്റെ കാലിൽ വന്നേ? Keep forcing the issue and they'll get clinical. Rummenigge receives it in a good shapes to shoot. They've scored. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Quite a thriller this one's become. Well, I think the players will be buoyed by the... And Seedorf! അത്ര ഷോട്ടാടാ. Managed to miss it. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. It's a lucky 7th corner. Cruyff plays it short. Can he get on the end of this? Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end. Yamal! Oh, it's come loose. ബിസ്കറ്റ്സ് കളിയാ, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല മോനെ. Should have put that away. ട്ടാ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. So their 4th corner of the game. Puskas with the short one. ഇതൊക്കെ എവിടെ നോക്കി. Puskas. Bullish header. Decent attempt, but not quite good enough. Milan are looking to break at pace. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Busquets with the slide tackle there. 5 minutes left on the clock. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, that was vital.
Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. He's in a great position here. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. It's Eto'o! Eto'o just dropped the shoulder to engineer the feint. Now he'll have to shoulder the blame. Rummenigge played into space. മോള് കാമിന് വരൂല പോയിട്ട് എടുക്ക്. The best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Added time. Puskas! Loose ball now, and there's a... Oh, what has happened here? And he whips in across. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Oh, that's fabulous. He's had it taken off him. Puskas. Eto'o, and he's got the beating of his man. It's Eto'o, and another try! It is going to need 30 more minutes, no winner after 90. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. And now, to all members So of the 90 crowd, minutes I'd couldn't like produce a to winner, join and me we in have wishing extra our time. birthday boy a very special birthday. ഇവനെത്ര സമയാക്കി എൻ്റെ ഛേ. ബ്രോ ആടാ കളിക്കടി വെതുക്കെ ചെയ്യണ്ടടാ. ഇവനെത്ര സമയാന്നോ ഞാൻ ഇവന് സമയം നോക്കിയില്ല. On the field, number റസീ ബ്രോ ഇത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. മാക്സിമം 10 മിനിറ്റാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 18 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ആയി തോന്നുന്നു കളി. Still. number 17. Milan displayed great resilience to Chiesa! ഞാടാ ഇട്ടോ. That could be a costly miss. കേട്ടാ നീ റൂം ഇട്ടോ ഫ്രഷ് ഇല്ല. 14. Bullet. ഇപ്പൊ 1 മണി. എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ ഈ സമയം തന്നെ. Number 99. Anguissa. Substitution in progress. Vinicius Junior quietly revving up. Neymar. Now it's Cristiano Ronaldo. Bullet. Oh, good-looking ball. It's Vinicius Junior. Lovely pass, but can he get there? Chance for a shot! Can he finish? This game. What about that? Late in the day! അതൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആന്ന് ഇതേം പറയാലാ. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. ഇന്ന് Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. എടാ നെയ്മറേ Great running on show here, but ultimately there was no way through. And Torres! Oh, he had to make that, and he did make it. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Neymar. Nicely weighted ball. Good ball, good take. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Pele. Looking for options for movement. And that's been won straight back. Chiesa. Pass is coming off in quick succession here. Seedorf. And here's Torres. Nuno Mendes. Neymar, a player who needs no introduction. And it's Neymar. Neymar! Should have equalised. Well, it's certainly encouraging, Peter. At least they're going about things the right way after falling behind. Well, the corners keep on coming. This is their 8th of the game now.
Van der Ven clears it away. Vinicius Junior, and he was quick to react. And that's it for the first half of extra time. Both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? And so the last chance to find a winner. This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? Puskas. And Puskas! And that would have been game, set and match. Puskas really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. Pullet wins the duel this time. Vinicius Junior. Now it's Chiesa. Chiesa! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Here's Chiesa. He's tried one. And that's a real chance missed. Pele. And this is Neymar. Milan looking to pass their way through. Pele. Pele has a shot! Milan are in a tearing hurry to save themselves here. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. And Puskas! Within sight of the finish line. You don't keep those out. He knew, he just knew. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Seedorf. Busquets. A lot of space here, a real opportunity. And that is a little undercooked. Great ball, and he's in here. It's Pele! And he hits the net. Could that be it? The definitive final twist. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Milan give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Can he finish? And yes, it's there! Two ahead, late in the day, game over surely. They forced the error, and that's that. Milan pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they came away nothing. How do you look back on the game then, Jim? Milan desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. പിന്നെന്താ എത്ര ടൈമാണ് വെച്ചിനടാ നേരത്തെ രണ്ട് കളിയല്ലേ കളി എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു എത്ര മിനിറ്റ് ആകുമോ 20 മിനിറ്റ് എത്ര മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ കളി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ കളി ഇത് നമുക്ക് അടുത്തട കളിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല്
എനക്ക് ഗെയിമിൽ കളി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനില്ല. എനിക്ക് മറ്റേ സ്വിച്ച് ആകുമ്പോൾ അമർത്തല്ലേ കൊണ്ടു. ഇത് വലിച്ച് കൈ കടച്ചിലെടുത്ത് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കൈ മാക്സിമം ഒരു 10 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല. 10 മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളിക്കാം. 15 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സമയം, അതുപോലെ കളിച്ച സമയം പോകുന്നില്ല. നേഴ്സ് ഗെയിമാടാ, നേഴ്സ് ഗെയിം. ജി ബ്രോ. വിചാരിച്ചില്ലേ നല്ല കളിക്കും. ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നല്ല കളി കളിച്ച് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നോക്കി. ആയില്ല. ആളുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നോക്കി. എനിക്ക് ആയില്ല. റെഡിയാടാ. പോയാ മുത്തുപൊടി സമയില്ലടാ. ഇത് ടൈമാക്കല്ല. അടുത്ത കളി കഴിഞ്ഞ വീക്കൊക്കെ കളിച്ചപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈം ഇടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചില്ലടാ. എൻ്റെ പരം ഒരു കളി കളിച്ച് അടുത്ത മറ്റേ പരം കളി എൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഒന്നാമത് ഏകദേശം ഇന്ന് 30 കളിയോടെ ഞാൻ കളിച്ച്. നോക്കി തലവേദന. പറഞ്ഞേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് നോർമലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്താലേ വെറുതെ പ്രശ്നമില്ല. അവിടെ മോനും സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലേ. എൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ടൈം ഇട്ടുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, കളിച്ചില്ലേ. ജലദോഷം പിടിച്ചില്ല. കുടിക്കണിപ്പോ കളി അടുത്തവരല്ലേ. ഒരു സ്ഥലം അടുത്തുള്ള കളിക്കട്ടാ. ലാസ്റ്റ് കളിക്കും. ജാക്പുറോ പോയാ. ജാക്പുറോ ഇവരുടെ പറ ഈ കുറേ സമയം കയറ്റാൻ വരുന്നത്. ആ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇതിലൂടെ കളിക്കണം വെച്ച് ഇവിടെ കാത്തുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ സമയത്തും കുറേ സമയം കയറ്റാൻ വരുന്നത്. ഈ സാലിബ് അടിപൊളിയാണല്ലോ. As you can see, we've already started here. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of Bebeto. Like so many Brazilian strikers of his time, not physically imposing, but fast, agile, intelligent. And of course, behind it all, a dogged, a determined personality, a genuine footballing perfectionist. And a player you always wanted to stay in the box. His darting movement, he had a great habit of being able to lose a marker. Superb player. Well, the defence proved infallible then, but that won't be ഇല്ല. ഇനി കളി ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചടാ. 12:30 ഒരു 12:45 എൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാ. അർജുന എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കോ? അവിടെ മുത്തു മണി ഞാൻ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്തേടാ. കുറേ സമയം കളിക്കുന്നു. കാരണം AC മിലാൻ്റെ ക്യാബിൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കളിക്കുന്നതാ. നമുക്ക് കളിക്കാം. സബ് നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. കേട്ടാ സബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സബ് ചെയ്തോ. നാളെ കളിക്കനി. നമുക്ക് തീരെ പറ്റണില്ല നമ്മൾ കളിക്കുന്ന. വേൾഡ് റാങ്ക് 802 ആണ്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയാണോ? നാളെ കളിക്കാം. നാളെ വാട്ടാ. 4 മണിക്കൂറോടെ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് നോക്കറ. നീ സമയം ഞാൻ ഒറ്റ ഇരുത്തത്തിന് വരെ കളിയാ.
And they were. Barcelona have broken through. It's 1-0. It's so often the case. Platini! അഞ്ച് ജിക്ക് മാത്രം The ഇങ്ങനെ keeper has reacted superbly there. അഞ്ച് ജിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ജിക്ക് Clearly സേവ് thought ചെയ്തില്ല. of beating of the keeper. Milan with the corner. വേൾഡ് റാങ്ക് ഒക്കെ പ്രൊയായിരിക്കാം, കളിയാക്കണ്ട. എല്ലാരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണല്ല. Gets his head on it. എന്റെ പൊന്നു, Harmlessly behind. സാലിബ നല്ല പാടാണ്. ഞാൻ കുറെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, ഞാനും കുറെ നോക്കിയതാ, എനക്കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മൂപ്പരെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ US ബ്രില്യൻറ്റ് പ്ലെയർ. Been intercepted. He read that really well and stopped it. Costa Curta making good progress on the right-hand side. Shoots! It's in! That is ഈ remarkable! കളിയാക്കിയതല്ല, കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതല്ലേ അങ്ങനെ. If ever you want to see a Okay, lesson okay, in okay. responding to a deficit, that's it. അർജന്റീന പോ Their heads didn't നാളെ touch, വാട്ടാ. and now their chins are up. അല്ലാതെ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി There പോയി, was പിന്നെ no getting to that. ഇവരൊക്കെ No പറഞ്ഞോണ്ട് getting മാത്രം to it കളിക്കുക. at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling. ഇവിടെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടിയടാ. Oh, fine stop from എന്റെ the keeper. പൊന്നടാവേ. Platini really must be thinking what he has to do to score there. That's really well manoeuvred. Threads one in. Shot could be on. Oh, good stop. It had to be. Platini. Now Seedorf. He steps in, and that's the end of that. Cruyff. And this is Eto. ആൾ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉള്ള പ്ലെയർ നോക്കണം, അതിലേ കാര്യമുള്ളൂ. Timber. ഈ പെലേക്കൊന്നും Timber going തീരെ full steam ahead down the left flank. Oh, he's going to be disappointed with that. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down ഇവനൊക്കെ to എടി a simple miscalculation. No more, no less. Great vision. Fermin ട്രാപ്പ് ഞാൻ അറിയാം ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പ്. Two added minutes has been Platini. indicated. കളിച്ച് കളി പോയി, സത്യം പറയാനാ. Well played. എല്ലാരും മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഞാൻ മേൽക്കൊണ്ടേക്ക് വന്നു. Cruyff. And that'll be the final action of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. okay. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Hello everybody and Look back on the first 45 minutes. Look at the manager. എടാ ഫസി ബ്രോ, എടാ ഞാനാ മുകളിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് ഇതാക്കിട്ടാ, പിന്നെ ഇട്ടാ. Going a little against കളി കാണുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യടാ. And I think we're in for an exciting second half now. That's a really interesting game. എന്നാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യ്. At half-time Number at 20, 1-1. Fermin. Number 6, Frank Lampard. Coming on the field, number 7, So it's back to business. number 14, Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. എടാ സിഡോർഫിന് ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ. Kudus. എന്നാടാ എൻ്റെ സിഡോർഫ് ഇങ്ങനെയാടാ. Sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he shoots! He's scored! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage He should have to every one of his finished this teammates game. from here. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his സിഡോർഫ് mind. നല്ല കളിയാണേ. Milan go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to
try and maintain it. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Seedorf is there, and he can get that clear. Rummenigge. Rijkaard defending his corner. നല്ല സിക്സ് ആണ് ഇനി വേണം. Very well to his 6. man. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Rijkaard. Has a look and plays it forward. And it's Rijkaard. Alexander-Arnold is always looking to play. അടുത്ത കളി വരാം. Oh no, this does not look good. Oh, shot a goal! അടുത്ത കളി വരാടാ. Oh, that was no routine save. ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ. He's doing his job properly, Peter, that's for sure. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh, it rattles the bar. ഭാഗില്ല മണിയേ ഭാഗില്ല. Looking for options for movement. Well, it's definitely the right attitude. എടാ എന്ത് പാസ്. Peter, they've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, what has happened here? And they've got rid. Cruyff എടാ couldn't squeeze it. കാര്യം നീ അടിച്ചു കൊടുത്തേ. And then reclaimed chance for a shot. അത് എന്നിട്ട് ഓനെ അടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം എന്നെ പറഞ്ഞില്ല. He really didn't cover himself in any glory. എന്ത് തേങ്ങ കളിക്കണം, എന്ത് ക്ലിയർ ഓക്കേ. Corner number 3 coming up. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ത്രൂ കൊടുക്കുവാണെന്ന് ആരെങ്കിലും Keep calm and carry on. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടുത്തിയാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Not the best distribution from the keeper. That has been cut short. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Bebeto. Mendes makes the interception. Now, what about a counter-attack? എല്ലാരും കണക്കാ. DMF-ലും CB-ലും CMF-ലും. Looking for the run. Kudus picks it up out wide. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Rummenigge! Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. Milan have been handed a game-changing chance. പെനാൽറ്റിയാ. To increase the lead. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's calm for you. Nothing is going to distract him. And now he has 2. There will be 3 minutes at Milan time. could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, then we can see the more experienced lads step up to the So that's it. It is all over. ഓ എങ്കിലും ഇപ്പോ ഇൻസാഗി കോച്ചുണ്ട്. കപ്പലിനെ എടുക്കണോ? കപ്പലിലോ കപ്പലിലോന്ന് പറഞ്ഞാല് മോശമില്ലടാ. അതൊക്കെ നോർമലി കളിപ്പിച്ചതില് ബെസ്റ്റായി തോന്നുന്നത് കപ്പലിലോ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുള്ളത്.
ഞങ്ങൾക്ക് What a turnaround മറ്റേ ഇതില്ലേ victory from the ലിങ്ക് jaws പ്ലേ of യൂസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ defeat. Enjoy that, Jim. അതേപോലത്തെ Taking advantage of ആണ് some മൺമൂർ complacency, വേണാടാ. നാളെ Peter, but കളിക്കാം. if you're offered a ഗെയിംസി chance to ഫുട്ബോൾ do നാളെ that, കളിക്കടാ. then you've got to be ready. തളർന്നിട്ടുള്ളേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കളിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ നിർത്തി പോകുന്ന ലൈവ്. ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കരുതാ കേട്ടാ. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. നാളെ കളിക്കണം. എടാ ആവൂല, എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, തീരെ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ കേരളിൻ്റെ അപ്പം കളിക്കാൻ വെക്കില്ലല്ലോ. എടാ നീ ഇൻസാഗി മോശമില്ല, കപ്പലിലും മോശമില്ല. നീ എൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ LBC തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ സൂട്ടാകുന്നത് ഏതാണ്ടോ സൂട്ടാകുന്നത് അത് വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കപ്പലെന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ബോൾ കൂടെ നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയും. ചില സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തൂക്കി എറിയുക, ഫോർവേഡായിട്ട് ഗോൾ കളിച്ചോളൂ. എനിക്ക് പിന്നെ അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളിപ്പിക്കാത്തതാണ് കേട്ടോ ജിബിനെ. എനിക്ക് ഈ തൂക്കിയറിൽ ഒരു ഇതുമില്ല. എന്താ പറയുക, തൂക്കിയറ് കളിച്ചിട്ട് നോർമലി കൈ കളിക്കൽ കാട്ടി മോശമാണ് തൂക്കിയറ് കളിക്കൽ. നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പെസ്സിലും കളിച്ചിട്ടില്ല, ഇതിലും കളിച്ചിട്ടില്ല തൂക്കിയറ്. അപ്പോൾ കപ്പലിലോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് LBC ഇപ്പം നിലവിൽ വന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല LBC കോച്ച് കപ്പലിലോ. എൻ്റെ ഇൻസാഗി ഉണ്ട്. ഇൻസാഗിനെ കേട്ടാരൊക്കെ നൈസായി തോന്നുന്നത് കപ്പലിലോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കപ്പലിലോ എടുക്കണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോ, മുതലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം അത്യാവശ്യം ഡിഫൻസും ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം CF ഉണ്ട്, അറ്റാക്കിംഗ് ഒക്കെ നൈസാ. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, if you did just miss it, we are up and running already. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് രാത്രി കളിക്കാം. രാത്രി എടുക്കാം. നാളെ ചിലപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഇനി ഉറങ്ങണീക്കലൊക്കെ വളരെ റിസ്ക്കാണ്. രാത്രി തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഏകദേശം 1 മണിയായി. രാവിലെ 7 മണിക്ക് എണീക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കൂല. നാളെ മാർക്കും ഉണ്ട്. And it's been given away. He has found the way through. So much time and space. Big chance! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score. What is this game, bro? Oh, he's been caught napping. That's a foul, no two ways about it. The referee's come over. It's a red card. റെഡടാ. ഞാൻ നേരത്തെ തുറാമിനെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞല്ലേ. കറക്റ്റ് റെഡ് കിട്ടിയിട്ടാ. എന്താണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ. Yeah, it would seem a little too far out, and this will probably be a dink far post. നമുക്ക് നാളെ രാത്രി തന്നെ ചെയ്യാം. രാവിലെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടേനു, പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യം just the wrong outcome. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. 10 ആളി വെച്ച് കളി ജയിച്ചിട്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതം. That's been intercepted. That's great. ഒക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പാസ് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്. ഈ ഗോൾ അടിക്കണ്ടേ. He's intervened well there. And it's Neymar. Rummenigge. Not the most accurate pass. And he's managed to get free. Rummenigge with the challenge, and he has given away a free kick. മൊട്ടക്കെന്തോ ആയിട്ടുണ്ട്. മൊട്ടക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടടാ.
ഞാൻ ഫോളാക്കിയത് പോലെ. Intercepted. He's not played the ball, that's a foul. Milan looking to pass their way through. Now who's going to be first to this? മാച്ചപ്പ് നോക്കി പിടിച്ചാൽ മതി ലീറ്റിങ്ങൾക്ക്. First quarter of an hour gone. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Guti running with the ball. എന്താണ് ആരിക്കളി പാസ് വന്നു? ഫസ്റ്റ് മുന്നിലുള്ള പാസ് പോടാ. Was most necessary. He read that really well and stopped it. Rummenigge. പറയില്ല. Has a shot. Oh, it's come off the upright. He's got it all. 2 up now, and they are cruising. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Nuno Mendes. Oh, important interception. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, good ball. And Messi! In he goes again! Oh, this looks sharp. And it's Cruyff. He has a look up. ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മാച്ചപ്പ് അവിടെ പിടിച്ചട വെക്കുക. മാച്ചപ്പ് അവിടെ പിടിച്ചട നോക്കിയട വെച്ചാൽ മതി. Brighton finding their passes. ഗോൾ കീപ്പർ സേവ് ആണ് പിന്നെയും പ്രശ്നമില്ല. Well intercepted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it. He's tried one! And he was there to get a vital touch. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. Neymar plays it short. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Costa Curta. Busquets. And this is Neymar. Neymar really was well marshaled there because he was denied the opportunity to തിരിച്ചടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. 2 ഗോളാ വാങ്ങി. Good distance on it. It's a pretty loose pass. He's going to be disappointed with that. Good running, strong and purposeful. And it's Cruyff. Oh, shooting chance! തിരിച്ചടിക്കണം. Really well taken goal. And that really is so ലാസ്റ്റ് കളി ജയിച്ചിട്ടൊക്കെ തീർക്കണം. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Milan get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Rummenigge. We've got 5 minutes till half-time. Now it's Cruyff. Pass somewhat off target. Rijkaard. Neymar. Now it's Messi. Neymar. Now there's a fight. Messi! Well, now it's a race. No problem. Comeback അടിക്കാം. He's shifting through the gears here. Cruyff with the cross. Rijkaard. 2 added minutes has been indicated. Rivaldo. Well, we expected better, and so did he. Cruyff. Good read, needed to be. Guti. And the half-time whistle goes. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. What's your first half compared with your expectation? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing but a man down as well. And while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup,
there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. Number 4, Guti. Coming on to replace him. And we're is off again. Number 8. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. ഒന്നും സംഭവിച്ചടാ. Tries to play it through. Pressure coming in from all directions. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh no, that was never going to make it. That looks a good ball through. He's in a good position here. He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. And present their opponents with the best possible chance here. Courtois looking to stare down to unsettle the taker. ഏഴമലക്കാടിനുള്ളിൽ ഒരു A time for a cool head, and that is precisely what he showed. A picture of confidence that was never missing. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, there's only one team in it. ഇത് സിനോർഫണ്ണാ എനിക്ക് വല്ല പണിക്കും പോയിക്കോട്ടെ എന്തിനാണ് ഈ പേസ് കളിക്കുന്നതാണടാ. That's really well maneuvered. നോക്കില്ലേ നോക്കി നിക്കല്ലേ. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's not foul, not foul. Shin to shin, bicep to bicep. I know. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Seedorf. Cruyff. Nicely aimed pass. And here's Eto'o. Well, now here's a good battle. Bicep to bicep. Baresi. Not foul ടാ. അതൊന്നും foul അല്ല. It's a decent chance. തലേക്കിരിയാലും foul അല്ല. തൊട്ട foul. Looking for the run. foul കൊടുത്തേക്ക് വെറുതെ ഞാൻ. Just needed a better touch, and you could see his annoyance. അങ്ങനെ foul അല്ല ഉണ്ടാവേ. That was just when we were hoping he'd turn up the heat. Well, the referee's pulled play back and has booked അതിന് the കിട്ടി. original offence. ഒന്നും പറയുന്നില്ല മോനെ. Cruyff. Oh, that's neat. ഓമിയ സ്കില്ല് ഏടുന്നാണ് കിട്ടിപ്പോയാണ്. Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's running through. Threads one in. He's had a shot! It's run loose. Who's going to get there? He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Substitutions taking place. So here comes a substitution. Well, I think Jack bro ലൈവ് നിർത്തുന്നതാടാ. നാളെ കളിക്കട്ടാ. ഈ ഇന്ന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ. പക്ഷെ ഞാൻ 3 ഓട്ടം ഞാൻ ലൈവ് ചോദിച്ച് 3 ഓട്ടം. ജാക്ക് ബ്രോ ഉണ്ടോ ജാക്ക് ബ്രോ ഉണ്ടോ ജാക്ക് ബ്രോ ഉണ്ടോ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കാണില്ല. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. എന്താടാ എന്നാ സംഭവം. എന്തിത്? That was well played, well stopped. Look at the space here. Morientes really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's Eto'o. നാളെ കളിക്കട്ടാ. That really is quite fabulous. All his own doing.
Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ exquisite. വെറുതെ ഓരോരോ വാടക്ക്. We have got ourselves a game here. Well, we have a very different game on Pass our it to hands the now. goal. All of a sudden, this one's totally up for grabs. That's Stoichkov. Platini. Brighton appear to be happy to let their front players stay up front. മാച്ചൊക്കെ പിടിച്ചട നിക്കിയാ മതി ഇത്. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. That has been cut short. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. A header! നാളെ കളിക്കാം. AC Milan are all square. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. ഓമിയോ റഫറിയാന്ന് മാറിയടാ. We have ourselves a real game here. Well, that's really winded the opposition. You can see. അടിച്ചേ ഓലക്ക കുറേ സമയമായി. And the comeback is complete. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Milan go into the lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Can he spark a counter here? And he welcomes it in. Very much into the last knockings. He's found a way through. This usually is the time teams go into conservation mode. സിനിമ സത്യം ഇതെന്താ സംഭവം. Aims beyond the defence. ഇന്ത്യ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇല്ല. Added minutes has been indicated. He's picked his way through. ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കടാ. Raul. ഡബിൾ ടച്ച് ആളെ കാണാൻ പറ്റില്ല. Stoichkov. And it's Rivaldo. And this is Rivaldo. Rivaldo with the cross. Picks out decent chance. എന്ത് ചെയ്യാനിത്? That's it. We're going to get 30 minutes more. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time Only is the one correct change. next step. One change So to is clarify, method. extra time will Take follow. it. Children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? ഉറങ്ങടേ ഉറങ്ങ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കളിയാ. ഇവൻ്റെ അപ്പുറം കളിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെക്കോർഡ് വാങ്ങിട്ടോ. എടാ ഇതെന്തെന്നാടാ? Conceded an equaliser late on. Now they have to do it all again. Do they have what it takes? Nuno Mendes. That's Busquets. Bonucci. Busquets. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Nicely weighted ball. And he's made sure that's not getting through. മാച്ചപ്പ് പിടിച്ചമർത്തിരിക്കടാ. Ronaldo. Rijkaard. Osimhen. Great vision. And he was alert to it. Costa Curta. Raul. Oh, that's superb. Costa Curta. ലാഗായി. Eto. കളിക്കണ്ട. Back in possession and കളിക്കല്ലേ? ready to go again. And here's Osimhen. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. എന്താടി ഇത്? Can he get it through? നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മോനെ.
നമുക്ക് CF ഇല്ല, CMF ഇല്ല. He managed to miss it. Stoichkov has delivered a really costly miss. It could have been their last എൻ്റെ chance to win. ഭാര്യയൊക്കെ കളിക്കുന്ന കളി നോക്കി പഠിച്ചോനെ. The ball is and Stoichkov. Oh, the ball's run loose here. Half time. എന്ത് മുമ്പിയാ കളിക്കണം നോക്കിയേ. Smoking is only Well, it has been a punishing game, both physically and mentally. But No, does can't it? either team have what it takes to find a winner? ചേട്ടാ ഇവനാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫോം ഔട്ടാക്കിയിട്ട് ഫോം ഇതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇവന് ഈ കളിക്കാൻ എടുക്കുക പ്ലേസ്. Substitution on the field. Number 18, Stoichkov. And Number so the 11, last chance to find a winner. Rivaldo. Coming on the field. They have played themselves to Number a near 19, standstill. Messi. What is left in the tank Number 10, now? Isco. Isco. Raul has created one goal already. And it's Isco. Messi. He is through here. Chance! And oh, he's got that 10 ആളെ വെച്ച് കളിക്കണം. 10 ആളെ വെച്ച് It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Costa Curta. ആള് മാറി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആള് മാറി. To Osimhen. നീ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല വിളിക്കുന്നത്. They've got to be quick moving this forward. Looking for options for movement. Takes a shot! പൂവാർ മാച്ചപ്പ് ബ്രോ. Because he was under pressure. മാച്ചപ്പിലാണ് അമർത്തിയാടെ നിന്നിട്ട് That is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Tries a shot! Has another go! And one more try! ഒന്നും പറയുന്നില്ല മോനെ, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. Osimhen എന്തിനീ ബേക്കിൽ വന്നിട്ടാണ് നിന്നണേ. Well, I admire Sergio-ന്റെ players who do that because they just don't give up on anything. He's got 4. That is remarkable. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. Platini, and the shot! And it's in! They have stolen level at the last! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That Oh, one no, will Morena. sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable. He scores! Oh, flags up, so that won't count. Yeah, the referee hadn't spotted his assistant's raised flag. He has now, so he's ruled the goal out for offside. And that is it. There will be penalties. Well, the numerical disadvantage made this the best case scenario for them, but they deserve to be commended for getting to this position. പെനാൽറ്റി ഉണ്ടായിനി. Smoking is The only referee allowed has Award ended only. the second half of extra time. Thank you for your All square. cooperation. Some weary legs out Okay, there. late. So who has it left in them to take a penalty? Raul is over the first kick. No! Denied remarkably. Well, it was a possibility of happening like Ah, that. I The don't way think he so. was moving beforehand, very good save. Eto is the next man in the spotlight. How confident was that? Backed himself all the way. This turn to level matters. ബ്രോ എന്താ അടുത്ത ഗാസ്പറിൻ്റെ ഉണ്ട് കപ്പലിലൊക്കെ പോകണം. Oh, Cooley does it. ബ്രോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഗാസ്പറിൻ്റെ ഉണ്ട് കപ്പലിലൊക്കെ പോകണം. കപ്പലിലോ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ കാടാ. Platini is Eh. the man who's second in line. ഗാസ്പറോ ഓൺലി
1 ബൂസ്റ്റർ. You need a very Single strong booster അല്ലേ? mind in those situations. Any penalty that goes എടാ in മാറ്റനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് നല്ലേ. കപ്പൽ ഈസ് ബെസ്റ്റ് മാനേജർ ഓഫ് LBC. Brighton looking to draw level. LBCയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാനേജർ കപ്പല്ലോ എന്നറിയാം. Big character, big moment, കാരണം big നല്ല save. അറ്റാക്കിംഗ് ആണ്, നല്ല ഡിഫെൻസീവാണ്. This to put them two up. മാർട്ടിനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കപ്പലിന് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയാം. And they're two up. മാർട്ടിനസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഗാസ്പറിനും മോശമൊന്നുമില്ല, എടുക്കണമെന്നില്ല. Brighton are ഇപ്പോൾ എനിക്ക് looking to നിലവിൽ save ഇപ്പം നല്ല that point. ഇപ്പം എനിക്ക് നിലവിലേ നല്ല ഇത് റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഗാസ്പറിന് There's your hero. MS ഫുള്ളൊക്കെ? Milan have won it by the എനിക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ barest നല്ല റിസൾട്ട് margins. വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ Two sides ഗാസ്പറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ more or less അടുപ്പിച്ചാൽ മതി. inseparable until the final kick of the ball from the spot. GG ഗെയിം ബ്രോ. എന്താടാ എന്തോമിയ ഗെയിമ കളിച്ചിപ്പോൾ. അവൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലെയേഴ്സ്, പക്ഷെ എൻ്റെ കളി കണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർ എടുക്കാട് കിട്ടിയിട്ടും മോനു സാലി GG ബ്രോ. നൈസ് ഗെയിം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നതേ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, നാളെ വരാം. സ്റ്റോപ്പ്.